So good evening all. I think sir will be joining in another 3-4 minutes. So how is the exam today? How many people attended the exam? Good evening Sanjay. Good evening. Good evening Shahana. So definitely your hard work will pay off by this time next Sunday. We all will be free from the exam fear, tension, all those things. Right? So give your best efforts for the 1 week from Monday to Saturday. Saturday is the exam. And don't worry about these hall tickets and all. Definitely they will release that hall tickets. And we are assuming that definitely there will not be any postponement of exam. So maybe we can expect hall tickets tomorrow or day after tomorrow. Let us wait and see. And coming to this paper difficulty, so you're all prepared well. I can say like you are over prepared. So let us hope for the best for the easy things to happen, right? If the exam comes easy, it's easy for everyone, right? If it comes tough, then you're already prepared for it. So let us hope for the best. But only one thing is that how much efforts you are putting for the next 1 week, that clearly determines, completely changes your game of exam, everything, right? So if you have any questions, you can ask me. So till the sir joins, I'll be answering your questions. So we have changed all the corrected keys from the exams of day 1 till today, right? Almost every day, Jyoti madam is conducting 2-3 exams, right? So what I suggest is 27th is the last day for your exam, Supreme Grand Test, Super Grand Test. After the test, you will be completely free from this EsPharma coaching, or we will not be having any connecting any classes to you. What you can do is that on the 28th, you try to finish as many exams again, as many exams as possible again. Just you rush through that dashboard. That will help you like a practice for the exam. Right, as I said, the dashboard similarly reflecting the main exam only. So try to practice as much as possible. So my only concern, I always tell, if you read exam well, academic, if you prepare all the academics well, and if you fail a technical thing, then it's purely waste of your efforts. Stay calm in the exam. Don't worry about the technical issues. You already practiced. You know all things, right? I need not tell much emphasis on this here. You're already prepared. Just give your best, right? Yes, access will be there till the main exam. Don't worry about these recorded classes, exams. If exam gets postponed, I don't encourage that. But if it gets, then access will be there. Don't worry about those things. But you be prepared by this 27th itself, right? 27th, I'll be speaking on my best wishes part, and I'll be giving some instructions what to follow for the next 2 days of 28th and 29th. And be calm, relaxed. So you're all ready. It's a part of journey you are going, right? You're already recruited as a government pharmacist. The only thing is that when you are looking back, you are doing all these activities. I repeat the statement. You're already got selected as a government pharmacist. To get that all the recruitment letters, postings, everything, you need to write the exam. To write that exam, you have to prepare for the exam. To prepare for the exam, you have to attend and practice EsPharma exams. So this is what things looking from end to beginning. Right? Any questions you have, you can ask me in the chat box. I'll try to reply. So don't go to recorded classes now, as it may take more time to understand the subject and all. Yes, nursing, some people are saying it hard. And I told you, right, you prepare more related to hospitals, hospital pharmacy, or maybe first aid, immunity, or communicable diseases. You prepare on these general topics. And one thing we observed in even a drug inspector exam also, they ask more related to the juries, related to drug inspectors, pharmacists, all those things.
I think sir has joined. I'll unmute him. Yeah. So give your best. Don't get panic. Don't get stressed. You always maintain this parasympathetic levels, right? I already shared enough on this. We'll discuss more on 27th evening, maybe 6:30 or 7. I'll take a session. Thank you. Thank you. Over to you, sir. Open the sir. Just 1 second. This is Unit 4. Okay. Um, yeah. I think it's less than a week now for the exam, and I hope you're doing well. Hope you're studying well, right? ఎగ్జామ్ మీరు చాలా బాగా చేయగలరు. ఓకే. పేపర్ ఈజీగా వచ్చినా, టఫ్‌గా వచ్చినా you're all prepared. Okay. So don't worry about anything. But today's paper, we will be discussing the chemistry part of it. Okay. ఇది I'll just share my screen. Yeah. Okay. I think for a proper view, I'll just my video so that some of you have these internet connection issues. I think if you are watching both, there'll be an issue. But can you just confirm? మీకు నా స్క్రీన్ కనబడుతున్నదా? Word file? Okay. Um, okay. ఒక్క సెకండ్. I'll just convert this. Just give me a second. Okay. Just give me 1 second. Hmm. Oh. Mhm. Okay. You're able to see? ఓకే. ఐ హోప్ ది ఆన్సర్స్ ఆర్ నాట్ విజిబుల్ దీంట్లో. లేదు కదా? నేను జస్ట్ అది అన్‌బోల్డ్ చేసి మీకు ఇలానే సాల్వ్ చేద్దాం మనం. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఫ్యూ థింగ్స్. ఈ పేపర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంతమంది కాల్ చేసి స్ట్రక్చర్ యాక్టివిటీ రిలేషన్‌షిప్స్ ఉంటాయా? లేదా కొంతమంది క్లాస్‌లో కూడా ఎస్ఏఆర్ సంగతి ఏంటి అంటే వాట్ ఐయామ్ థింకింగ్ ఇస్ మీకు అంత ఎస్ఏఆర్ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదండి. అది మీరు ఆహ్, అంత కెమిస్ట్రీ అక్కర్లేదు మనకి. అండ్ అదేలాగా మనకి సింథసిస్ కూడా అక్కర్లేదు. వి ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. అల్కీన్స్, అల్కైన్స్, అల్కేన్స్, దెన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఇవన్నీ మనకి అవన్నీ అక్కర్లేదు. మనకి సింపుల్‌గా ఏం కావాలంటే క్లాసిఫికేషన్ పరంగా ఒక్క సెకండ్. జస్ట్ వన్ యాహ్! సారీ అండి. ఆ! సో, ఆహ్, వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్ ఇస్ ఇది మెడిసినల్ మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ పరంగా మనకేంటంటే, మనకి ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ దీస్ కాంపౌండ్స్ అని యూనిట్ 4లో ఇచ్చినప్పటికి,
మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మనకి ఇవన్నీ అక్కర్లేదు. అంటే ఏంటి? మనకి ఎస్ఏఆర్, సింథసిస్ ఇలాంటివన్నీ మనకేం అవసరం లేదు. మీరు సింపుల్‌గా క్లాసిఫికేషన్ పరంగా మీరేంటి కొన్ని కొన్ని ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే. ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్‌గా రూల్ ఔట్ చేయడానికి లేదనే మనము ఆహ్, ఫార్మకాలజీ చూస్తున్నప్పుడే అక్కడికక్కడే మనం స్ట్రక్చర్స్ చూసాం. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నిటికి. అయినప్పటికీ దేర్ ఆర్ సమ్ మోర్ టాపిక్స్. వాళ్ళు ఎంటైర్ యూనిట్ 5, యూనిట్ 6లో ఉన్నవన్నిటిని కలిపి మళ్ళీ యూనిట్ 4 కింద వేశారు. మళ్ళీ యూనిట్ 8లో కూడా మీకొస్తాయి. మీకు స్ట్రక్చర్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్సే. ఎక్కువ యూనిట్ 8లో ఏంటంటే, మీకు ప్లాంట్ బేస్డ్ సోర్సెస్ కానీ, నేచురల్ సోర్సెస్ నుంచి ఎటువంటి డ్రగ్స్ వస్తున్నాయన్న దానికి కెమిస్ట్రీ అక్కడ మనకవసరం. ఐ థింక్ భాషా సార్ తీసున్నట్టున్నారు మీకు. సో, అక్కడేంటి ఆ కెమిస్ట్రీ కొంచెం అవసరం అవుతుంది. అక్కడ కూడా మీకేంటి డెప్త్‌లో రాకపోవచ్చు. ఓకే. కానీ ఒకవేళ వస్తే మరి పరిస్థితి ఏంటి? సో, అందుకని నేనేమంటానంటే, మీకు ఎంత వరకు గుర్తుంటుందో అంతవరకు గుర్తుంచుకోండి. కొన్ని కొన్ని మనం అందుకే ఏంటి ఫార్మకాలజీ చూస్తున్నప్పుడు లాజికల్‌గా కొన్నేంటి స్ట్రక్చర్ బేస్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సల్ఫనైల్ యూరియాస్ అన్నా. సల్ఫనైల్ యూరియాస్ అన్నది క్లాసిఫికేషన్. అంటే సల్ఫనైల్ యూరియాస్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియాలి కదా! అదేలాగా చాలా చోట్ల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఎస్ఏఐడీస్ మొత్తం కూడా క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఉంది. అక్కడేంటి 1 ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకేంటి యాంథ్రానెలిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్, అసిటిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్ అవి ఏంటి అని తెలిస్తే మనకి చాలు. ఇప్పుడు మనకి ఇమిడజోల్ డెరివేటివ్స్ అంటున్నాం. అది మనం మెమరీ పరంగా ఇమిడజోల్ డెరివేటివ్ అని గుర్తుంటుంది. కానీ అక్కడ ఇమిడజోల్ రింగ్ వచ్చిందనుకోండి. అసలు అది ఇమిడజోలా కాదా అన్న విషయం మనకెలా తెలుస్తుంది? మళ్ళీ అందుకని ఉన్న హెటెరోసైక్లిక్ కెమిస్ట్రీ అంతా చదవాలా అంటే అది కూడా కాదు. సో, వి హావ్ టు మేక్ అ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ. రైట్? సో, అందుకు కీ పాయింటర్స్ ఫ్రమ్ యూనిట్ 4 అన్నిటిని కొంచెం ఏంటంటే మీకు ఈ క్వెషన్ పేపర్ యాక్చువల్‌గా ఇది హానెస్ట్‌గా చెప్పాలంటే ఇది క్వెషన్ పేపర్ కన్నా మీరు యూనిట్ 4 యొక్క క్వెషన్ పేపర్ నోట్స్ లాగా మీరు యూజ్ చేస్తే ఇంకా బెటర్. నోట్స్ మాదిరిగా అది యూజ్ చేశారనుకోండి దట్ బికమ్స్ ఈవెన్ మోర్ బెటర్. ఎక్కడైతే కొన్ని కొన్ని క్వెషన్స్‌కి మీకు ఆన్సర్ తెలియలేదంటే జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్ అంతే. ఓకే. సో, అండ్ ట్రై టు వర్క్ విత్ ఇట్. ఓకే. సో, బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో, ఇక్కడ లెట్ అస్ సీ దిస్. ఓకే. ద ఫస్ట్ క్వెషన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ కదా! విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాంటిసెప్టిక్స్ ఇస్ ఎ బైగ్వినైట్ డెరివేటివ్ అనేది ఫస్ట్ క్వెషన్. మీకది కనపడుతున్నది కదండీ! ఓకే. యాహ్! థాంక్ యూ. సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వెషన్ ఇస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఏ బైగ్వినైట్ డెరివేటివ్? నౌ గ్లూటాల్డిహైడ్ బైగ్వినైట్ కింద తీసుకోవాలా నేను? లేదా ఇప్పుడు అంటే మీరు ఆహ్, క్లోరోజైలినాల్ తీసుకోవాలా? నైట్రోఫ్యురాజోన్ తీసుకోవాలా? ఆ నైట్రోఫ్యురాజైన్ డ్రగ్‌లో ఇంకెక్కడైనా ఒక బైగ్వినైట్ ఉంటుందా లేదా? So this will be a complicated question. So simply remember that antiseptics యొక్క classification లో one of the important bicarbonate derivative is chlorhexidine. You remember this అంతే. That is enough. What I'm trying to say is ఇక్కడ ఎంటైర్ క్లాసిఫికేషన్ కి కెమిస్ట్రీ పరంగా మీరు ఈ పర్టిక్యులర్ టాపిక్ కి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటి మీరు బైగ్వెనైట్ డెరివేటివ్ అంటే క్లోర్హెక్సిడీన్ అన్న ఒక్క పాయింట్ మీరు గుర్తుంచుకుంటే చాలు. ఓకే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాంటిసెప్టిక్స్. సో, ఇక్కడ ఈ పేపర్‌తో మీరు ఎలా వర్క్ చేయాలంటే, ఓకే. యాంటిసెప్టిక్స్, బైగ్వెనైడ్ యాంటిసెప్టిక్స్, క్లోర్హెక్సిడిన్ ఈస్ ఎ బైగ్వెనైడ్ యాంటిసెప్టిక్. దట్స్ అబౌట్ ఇట్. Okay. So this is one direct bit where you should simply remember it. One of the important bicarbonate derivatives of antiseptics is chlorhexidine. Okay. The second one is benzalkonium. ఇక్కడ ఆల్కోనియం ఇయం అని ఉంటే దిస్ ఇస్ నార్మలీ క్వాటర్నరీ అమోనియం కాంపౌండ్. ఓకే. ఎప్పుడైతే మీకు ఓనియం అని ఉందో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ యాజ్ క్వాటర్నరీ అమోనియం కాంపౌండ్. ఓకే. సో, ఎప్పుడు కూడా ఓనియమ్స్ ఆర్ క్వాటర్నరీ అమోనియం కాంపౌండ్స్. క్వాటర్నరీ అమోనియం కాంపౌండ్స్ అంటే క్వాటర్నరీ అమోనియం కాంపౌండ్స్ అంటే సో, ఒక నైట్రోజన్ ఉందనుకోండి. NH2 దీస్ ఆర్ అమైన్స్ అంటాం. NH2 అంటే ప్రైమరీ అమైన్. ఇదే ఈ నైట్రోజన్‌కి 2 సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటే దిస్ ఇస్ సెకండరీ అమైన్. సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ దిస్ నైట్రోజన్ హాస్ 3 సబ్స్టిట్యూషన్స్ దెన్ యూ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ టెర్షియరీ అమైన్. బట్ ఫోర్త్ కూడా రావాలి అంటే నార్మల్‌గా ఇక్కడ ఏంటి ఒక H+ వస్తుంది. And that H+ is taken up by this, or there will be one more substitution of this nitrogen where nitrogen will generally get plus charge. Okay. So ఇక్కడ ఇలా 4 substitutions ఉంటే lone pair of electrons donate చేసి it will get a plus charge. So quaternary nitrogen ఉంటుంది అంటే nitrogen will be having a plus charge. So benzalkonium అంటేనే దిస్ ఇస్ క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం కాంపౌండ్. సో వీళ్ళేంటి డ్రగ్స్ లో పేరు పెట్టేటప్పుడే
ఇక్కడ ఏదైనా స్పెషాలిటీ ఉందనుకోండి కెమిస్ట్రీలో, ఆ స్పెషాలిటీ ఎప్పుడు కూడా డ్రగ్ లోపలికి వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండర్స్టాండ్? ఆ డ్రగ్ తాలూకా స్పెషాలిటీస్ అన్ని కూడా యూ విల్ నార్మలీ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ దట్ పర్టిక్యులర్ name of that particular drug. Okay, so when we are saying that it is benzalkonium chloride, so that benzalkonium immediately should trigger a commonality here. Okay, what is that commonality? Benzalkonium chloride is a quaternary ammonium compound ante. Okay, ammonium compound undi kabatti meeku akkada enti you are getting that name as benzalkonium. And benzalkonium ఉన్నప్పుడు is it a furan derivative, phenol derivative అంటే you don't have to worry about any of those things. Okay, it is none of those. Okay, it is simply a quaternary ammonium compound. So that is something that you have to keep in mind. Okay, so this is one direct bit. This you can directly remember, okay, for your exam. Moodavdi, which of the following disinfectants is an disinfectants and antiseptics is a dye. ఓకే, డై కింద ఇది మనం చూస్తాం. డై అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒకటి కలరింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, వీటిల్లో కలరింగ్ ఏజెంట్ ఏది అని అంటే మీకు మామూలుగా మీరేంటి డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ యాంటీసెప్టిక్స్ లో కలరింగ్ ఏజెంట్ అన్నప్పుడు మీరు 3 గుర్తుంచుకోవాలి. ఏంటిది అది? జెన్షియన్ వైలెట్ అండ్ ఫ్లావిన్స్, ప్రోఫ్లావిన్, యాక్రిఫ్లావిన్. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ 3 కూడా డైజే. Okay, all the 3 are dyes and all the 3 are generally considered to be disinfectant. So here the answer is simply all. Okay, ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్ పరంగా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ లో నాకు ఇవి డైస్ అన్న విషయం నాకు తెలియదు కదా అంటే అలా కాదు. ఇక్కడ మీరు జస్ట్ యూ నోట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్ దట్ జెన్షియన్ వైలెట్, all the flavins, okay, so acryflavin, proflavin are commonly used dyes which are also having this particular property. And what is that property? It is having the property of having antiseptic nature, right? So antiseptic nature ఉన్నందువల్ల then we are calling it as dyes. Okay, similarly ఇక్కడ పైన మీరు ఆల్రెడీ చూస్తుంటారు నైట్రోఫ్యూరజోన్ అన్నాం. సో విచ్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఇస్ దట్ ఆఫ్ నైట్రోఫ్యూరజోన్? ఈ నైట్రోఫ్యూరజోన్ తాలూకా క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇవ్వబడింది అని అంటే we were looking at some of the drug classification. ఆ డ్రగ్ క్లాసిఫికేషన్ చూస్తున్నప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఏంటి, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా అదేంటిది when you have drugs like nitrofurantoin, right? సో ఈ నైట్రోఫ్యూరాంటోయిన్ లాగా ఉండే డ్రగ్స్ పీపుల్ ఏంటి నార్మల్ గా దే ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ ఇట్. సో నైట్రోఫ్యూరాంటోయిన్ అంటే అదేంటి? యూరినరీ యాంటీసెప్టిక్. ఇక్కడ ఏంటి ఇస్తున్నారు? నైట్రోఫ్యూరజోన్ ఇస్తున్నారు. సో నైట్రోఫ్యూరజోన్, నైట్రోఫ్యూరాంటోయిన్ ఆర్ 2 different drugs. బికాస్ దే ఆర్ 2 different drugs, ఇదేంటి స్పెషల్ గా మనం ఏంటి మిడ్రియాట్రిక్ ఇచ్చాము లేదా యాంటీఫంగల్ ఇచ్చాము. Okay, so none of these are the answer. The answer is simply that this is considered to be a disinfectant. Okay, it is considered to be a disinfectant, nitrofurazone. ఎందుకు నైట్రోఫ్యూరజోన్ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ నైట్రోఫ్యూరాంటోయిన్. నైట్రోఫ్యూరాంటోయిన్ is different from nitrofurazone. Nitrofurantoin is a urinary antiseptic. Nitrofurazone is a general disinfectant. Understand? So these 4 అంటే ఏంటి? డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్, యాంటీసెప్టిక్స్ లో 4 important points from chemistry perspective. Biguanide కి very important example is chlorhexidine. Benzalkonium chloride belongs to quaternary ammonium compound. Gentian violet, proflavin, acryflavin, all are dyes. They are color agents, color giving substances. Nitrofurazone should not get confused with nitrofurantoin. It is a disinfectant. And the objective of giving these 4 questions is this. ఈ పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేయగలరు అన్న ఒక్క అబ్జెక్టివ్ తోటి ఈ 4 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వబడింది. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఏ సిస్టినైల్ ల్యూకోట్రైన్? దిస్ ఇస్ అగైన్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సిస్టినైల్ ల్యూకోట్రైన్ అడుగుతారా అడగరా అన్నదంటే వీ డూ నాట్ నో. సో నార్మల్ గా మనం ఏమంటున్నామంటే ఆస్తమా రావాలి, ఆస్తమా అవ్వాలి అంటే ఆస్తమాకి ఎన్నో దెర్ ఆర్ సో మెనీ అలర్జెన్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ ఫర్ ఆస్తమా. సో వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఎ సెల్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ ఫ్రమ్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్ నార్మల్ గా మనకేంటి, మనం ప్రోస్టాగ్లాండిన్ బయోసింథసిస్ చూసాం. ఈ ప్రోస్టాగ్లాండిన్ బయోసింథసిస్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఏంటి, ఫాస్ఫోలైపేజ్ A2 ఈ సెల్ మెంబ్రెయిన్ మీద యాక్ట్ చేసి సెల్ మెంబ్రెయిన్ నుండి అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ అన్న యొక్క ఐకోసినాయిడ్ ని ఇట్ విల్ రిలీజ్. Because it is releasing that particular arachidonic acid, what we are saying is
that the effect of this arachidonic acid is showing something, right? So when you're going to subject it to the activity of PLA2, that is phospholipase A2, you get arachidonic acid. బట్ ద పాయింట్ ఇస్ ఈ అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ నుండి మనం ఏమంటున్నాం, ఒకవైపు సైక్లోఆక్సిజనేస్, ఓకే, కాక్స్ పరంగా, లేదా అదే ఫస్ట్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్ H2 సింథేస్, దాని తర్వాత సైక్లోఆక్సిజనేస్, తర్వాత పెరాక్సిడేస్. దర్ ఆర్ 2 స్టెప్స్. బట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ కాక్స్ మూల్యంగా ఇక్కడ ఏంటి, మనకి ప్రోస్టాగ్లాండిన్ సింథసిస్ అవుతున్నాయి. అదేలాగే ఇంకొక వైపు చూసారంటే ఇక్కడ 5 లాక్స్ అన్న ఎంజైమ్, 5 లాక్స్ అంటే 5 లిపాక్సిజనేస్. ఈ 5 లిపాక్సిజనేస్ ద్వారా వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇస్ ల్యూకోట్రైన్స్ అన్నవి వస్తున్నాయి. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది చాలా పెద్ద పాత్వే, ఇంత సింపుల్ గా కాదు. కానీ మనకి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ల్యూకోట్రైన్స్ అన్నవి 5 లాక్స్ పాత్వే ద్వారా వస్తాయి. అందుకు 5 లాక్స్ ని మీరు ఇన్హిబిట్ చేస్తే ఈ ల్యూకోట్రైన్స్ అన్నవి ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇవి ఆస్తమా కాజ్ చేస్తాయి. దీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆస్తమా. సో ఆస్తమా cause చేసేవి leukotrienes. Leukotrienes will increase in asthma. So you either inhibit leukotriene which acts on their leukotriene receptors, or you inhibit 5-LOX, or you inhibit corticosteroids. So అందుకే మనకి యాంటీ ఆస్థమాటిక్ డ్రగ్స్ లో you have corticosteroids which are PLA2 inhibitors. You have 5-LOX inhibitor. 5-LOX inhibitor is called as, there's a drug called as Xyluton. Okay, Xyluton and leukotriene inhibitor. So leukotrienes వచ్చినప్పటికీ when you look at these leukotrienes, you normally have leukotriene first ఏమవుతుందంటే leukotriene A4 ఫామ్ అవుతుంది. ఈ leukotriene A4 ఒక వైపున leukotriene B4 ఫామ్ అవుతుంది, ఇంకొక వైపున in the presence of glutamic acid, okay, glutamate, it will form I'm sorry, not glutamate, in the presence of glutathione, okay, it will form glutathione, it is going to form leukotriene C4. సో గ్లూటాథయోన్ మీరు బయోకెమిస్ట్రీలో చదివారు. గ్లూటాథయోన్ ఇస్ ఏ ట్రైపెప్టైడ్ అన్నది మీరు చదువుంటారు, రైట్? సో గ్లూటాథయోన్ ఇస్ ఏ ట్రైపెప్టైడ్ అంటే ఏంటి, దీనిలో 3 అమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? ఒకటి ఏంటంటే గ్లూటమిక్ యాసిడ్, ఓకే, గ్లూటమేట్, ఇంకొకటి ఏమో సిస్టీన్, ఓకే, ఇంకోటేమో గ్లైసిన్. ఈ 3 కలిగి ఉన్నది గ్లూటాథయోన్. సో ఈ గ్లూటాథయోన్ LTCA4 లో కలిసినప్పుడు LTC4 వస్తున్నది. సో ఈ LTC4 లో గ్లూటాథయోన్ ఉన్నది. ఈ గ్లూటాథయోన్ ఉన్నదంటే అర్థం ఏంటి, LTC4 లో మనకి గ్లూటమేట్ కూడా ఉన్నది, సిస్టీన్ కూడా ఉన్నది, గ్లైసిన్ కూడా ఉంది. ఈ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి LTC4 is considered as a సిస్టినైల్ ల్యూకోట్రైన్. ప్రత్యేకించి మనం ఏంటి, ఇది సిస్టినైల్ ల్యూకోట్రైన్ అంటున్నాం ఎందుకంటే దీంతో సిస్టీన్ అనేది కలిగి ఉంది కాబట్టి. క్వశ్చన్ ఏంటి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ సిస్టినైల్ ల్యూకోట్రైన్స్? ఈ LTC4 ఏం చేస్తుందంటే కొంతసేపు తర్వాత బాడీలో దిస్ LTC4 విల్ గివ్ రైస్ టు it will eliminate, sorry, okay, what it will do is after a certain point of time LTC4 నుండి ఫస్ట్ గ్లూటమేట్ బయటకు వెళ్తుంది. గ్లూటమేట్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ గెట్ LTD4, ల్యూకోట్రైన్ D4. సో ల్యూకోట్రైన్ D4 కి C4 కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ గ్లూటమేట్ అన్న యూనిట్ C4 లో ఉంటుంది, గ్లూటమేట్ అనేది D4 లో ఉండదు. బట్ D4 లో ఏముంటున్నది, సిస్టీన్ ఉంటున్నది, గ్లైసిన్ ఉంటున్నది. సో దట్ ఇస్ వై దిస్ ఇస్ ఆల్సో సిస్టినైల్ ల్యూకోట్రైన్. ఓకే, అదేలాగా మళ్ళీ ఈ LTD4 నుండి గ్లైసిన్ బయటకు వెళ్తుంది. గ్లైసిన్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి, ల్యూకోట్రైన్ E4. ల్యూకోట్రైన్ E4 కి D4 కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దీంట్లో సిస్టీన్ అండ్ గ్లైసిన్ ఉన్నది, ఇక్కడ ఏంటి ఓన్లీ సిస్టీన్ ఉంది. బట్ సిస్టీన్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఆల్సో సిస్టినైల్ ల్యూకోట్రైన్. So all the 3 LTC4, LTD4, LTE4 are considered to be cistinyl leukotrienes, but not A4, not B4. Leukotrienes అన్నవి 5 రకాలు, LTA4, B4, C4, D4, E4. ఓకే, ల్యూకోట్రైన్, ట్రైన్ అంటే కాంజుగేటెడ్ డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ట్రైన్ అంటున్నాం. We don't have to go there. Just remember that leukotriene A4, no, I'm sorry, leukotriene C4, leukotriene D4, leukotriene E4, all these 3 are considered to be cistinyl leukotrienes. ఈ సిస్టినైల్ ల్యూకోట్రైన్స్ కూడా ఆస్తమా కాజ్ చేయగలవు, రైట్? దే కెన్ ఆల్సో కాజ్ ఆస్తమా. సిస్టినైల్ ల్యూకోట్రైన్ రిసెప్టార్ యాంటోగనిస్ట్ ఇస్ జాఫిర్లుకాస్ట్ అండ్ మాంటెలుకాస్ట్. మాంటెలుకాస్ట్ అన్నది ఇట్స్
ఇట్స్ వెరీ పాపులర్ డ్రగ్, రైట్? ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా కోల్డ్ వచ్చినా లేదా ఏదైనా అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మాంటెలుకాస్ట్ అనేది చాలా కామన్ గా యూజ్ చేస్తుంది. అది ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తున్నది ఆ మాంటెలుకాస్ట్? ఇట్స్ సిస్టినైల్ లూకోట్రైన్ రిసెప్టార్ యాంటోనిస్ట్. అండర్స్టాండ్? సో దట్ ఇస్ వై ఎందుకు మరి ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇచ్చాము అంటే, మీరు మామూలుగా ఒక ఫార్మసిస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోంచి చూడండి. ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ డ్రగ్స్ ఫార్ కోల్డ్ ఇస్ మాంటెలుకాస్ట్. ఈ మధ్యన డాక్టర్స్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబింగ్ మాంటెలుకాస్ట్ quite commonly from what I see. సో అందుకు ఈ మాంటెలుకాస్ట్ ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తున్నది అన్నది ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది మనకి తెలియాలి. ఇట్ ఓకే, లూకోట్రైన్ కెమిస్ట్రీ చాలా కాంప్లికేటెడ్ కెమిస్ట్రీ. అందుకే ఇక్కడ ఏంటి నేను స్ట్రక్చర్స్ ఇవ్వట్లేదు. బట్ అట్లీస్ట్ మీకు సిస్టినైల్ లూకోట్రైన్ రిసెప్టార్ యాంటోగనిస్ట్ అన్నది మాంటెలుకాస్ జాఫిర్లుకాస్ అది తెలియాలి. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ సిస్టినైల్ లూకోట్రైన్స్ అన్నవి ఏవి అంటే LTC4, LTD4, LTE. ఓకే, ఎక్కువ శాతం LTC4D4 యాక్ట్ చేస్తాయి. బట్ స్టిల్ సిస్టినైల్ ల్యూకోట్రైన్స్ అంటే ఈ మూడు కూడా సిస్టినైల్ ల్యూకోట్రైన్స్ కిందకి వస్తాయి. సో ది ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ది త్రీ C4D4E4, బట్ A4 అండ్ B4 కావు. యు అండర్స్టాండ్? సో దీస్ త్రీ ఆర్ సిస్టినైల్ ల్యూకోట్రైన్స్. నెక్స్ట్, the following is an active metabolite of a drug that is a sodium channel blocker, immunostilbene and urea derivative. ఇది ఈ స్ట్రక్చర్ మీరు ప్రత్యేకించి చూడక్కర్లేదు. మీరు సింపుల్ గా మీ నోట్స్, మనం క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసిన నోట్స్ ని మీరు బాగా చదువుకున్నా కూడా యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇక చాలా మంది ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా నాకు మెసేజ్ పెట్టి ఈ ఐయుపాక్ నేమ్స్ వస్తాయా, ఇంకేమైనా వస్తాయా అన్నది వాళ్ళు భయపడుతున్నారు. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ సో మచ్. మనం ఐయుపాక్ నేమ్స్ అన్నవి ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్, మనం పీనామ్స్ అండ్ సిఫామ్ కి ఇంపార్టెంట్. అందుకు పీనామ్ సిఫామ్ కి మనం ఐయుపాక్ నేమ్ తీసుకుంటాం. అదర్వైజ్ ఆ రెండు చోట్ల వదిలేస్తే మిగతా ఎక్కడ కూడా మనం ఐయుపాక్ నేమ్ అంటూ మనం ప్రత్యేకించి చూడట్లేదు. బట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం చూస్తున్నాం. ఏంటి అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్స్ హ్యావ్ అ 10-11 epoxide, which is an active metabolite, and it also is useful in treating a condition called as trigeminal neuralgia. Okay, and it is also an anti-epileptic drug, sodium channel blocker. ఇలాంటి నేను ఒక ప్రొఫైల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, మీకు ఒక రెజ్యూమే లాగా ఒక ప్రొఫైల్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇది ఈ ప్రొఫైల్ ఏంటి? ఇమ్యునోస్టిల్బిన్ డెరివేటివ్. ఇమ్యునోస్టిల్బిన్ డెరివేటివ్ కాకుండా దీంట్లో ఇంకా మీకు ఇట్స్ ఆల్సో యూరియా డెరివేటివ్, ఇట్స్ సోడియం ఛానల్ బ్లాకర్, ఇట్ has an active metabolite 10-11 epoxide. It can suppress vitamin D formation. It is used in trigeminal neuralgia. It is used in seizures, including tonic-clonic seizures. Ilaga, it can also sometimes maybe used as an alternative drug for mania and bipolar disorder. It can normally has a less degree of toxicity, but the toxicity increases when it is co-administered with valproic acid. ఇలాగా నేను ఒక ప్రొఫైల్ ఇచ్చానంటే వెంటనే మీరేంటి, ఇమీడియట్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సే. ఇది నేను ఇలా చెప్పగానే మీకు అది ఆన్సర్ తెలిసిపోవాలి. ఏంటంటే 10-11 epoxide అన్నానంటేనే ఇట్ హ్యాస్ టు బి కార్బమజిపైన్. అండర్స్టాండ్? సో ద మూమెంట్ ఐ సే దిస్ ఇస్ a 10-11 epoxide, immunostilbene derivative, urea derivative. See, this moiety is urea. Urea derivative. This moiety is immunostilbene. Okay, this is immunostilbene. Okay, so stilbene is a bright compound. So this is the structure of stilbene. So stilbene imine is called as immunostilbene. So this is structure of stilbene. This stilbene taluka structure is immunostilbene. And what is this? This is an active metabolite anna. The following is an active metabolite. Basically ఇదేంటి 10 and 11 పొజిషన్స్ వస్తాయి. ఈ 10-11 epoxide ఎప్పుడు కూడా మీరు ఇది గుర్తుంచుకోండి. when oxygen carbon and 2 carbons are linked అంటే this is called as an epoxide. ఈ ఇపాక్సైడ్ అన్నది మనకి రెండు డ్రగ్స్ లో కనపడుతున్నాయి. ఒకటేంటి, కార్బమజిపైన్ లో కనపడుతుంది, యాక్టివ్ మెటబలైట్. అఫ్ కోర్స్ ఎన్నో డ్రగ్స్ లో కనపడుతుంది. మనం పాపులర్ గా డిస్కస్ చేసే దాంట్లో కార్బమజిపైన్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటి ఎపాక్సైడ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఎప్లీరెనోన్ లో వస్తుంది. అందుకే ఆ పేరు ఎప్లీరెనోన్. Excuse me. Eplerenone is a diuretic, right? It's an aldosterone antagonist. It's a potassium sparing diuretic. అక్కడ కూడా ఈ ఎప్ అన్న పేరు ఎందుకు వస్తున్నదంటే అక్కడ ఒక ఇపాక్సైడ్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, కార్బమజిపైన్ యొక్క యాక్టివ్ మెటబలైట్ ఇస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ దిస్ ఇపాక్సైడ్. ఈ 2 డ్రగ్స్ దగ్గర మనకి ఇపాక్సైడ్ అనేది కనబడుతుంది. బట్ ఇక్కడ జనరల్ గా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అన్ యాక్టివ్ మెటబలైట్ అన్నాం కాబట్టి ది ఆన్సర్ ఇస్ కార్బమజిపైన్. అంటే ఇదేంటి, సోడియం ఛానల్ బ్లాకర్. సోడియం ఛానల్ బ్లాకర్ అంటే మీరు ఏ సోడియం ఛానల్ బ్లాకర్ అక్కర్లేదు. ఇమ్యునోస్టిల్బిన్ యూరియా అనగానే మీకు తెలిసిపోవాలి దట్ దిస్ ఇస్ సిఎన్ఎస్ డ్రగ్ అనేసి, ఎపిలెప్సీకి యూజ్ చేస్తున్నాం అనేసి. ఇంకొకటి
ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ట్రైసైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్ మీరు చూసారంటే, మామూలుగా ఈ ట్రైసైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా కార్బమజిపైన్ అవనియండి, ట్రైసైక్లిక్ యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ అవనియండి, బెంజోడైజెపైన్స్ అవనియండి. సో, ఇలాగా ఈ ట్రైసైక్లిక్ సిస్టమ్స్ అంతా కూడా చాలా మటుకు మీకు సీఎన్ఎస్ డ్రగ్స్‌లోకొస్తాయి. సో, అందుకు జనరల్‌గా ఈ స్ట్రక్చర్ చూడగానే మీకు ఓకే. ఇదేదో సీఎన్ఎస్ డ్రగ్ లాగా ఉందే అన్నది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ మీరు డ్రగ్స్ చూసినప్పటికి కూడా ఇక్కడేంటి థయోరిడజిన్ ఉండొచ్చు, అమిట్రిప్టిలిన్ ఉండొచ్చు, కార్బమజిపైన్ ఉండొచ్చు, ప్రొపాఫినోన్ ఉండొచ్చు. ఏవైనా కావచ్చు. బట్ సోడియం ఛానల్ బ్లాకర్ అని ప్రత్యేకించి మనం చెప్పినప్పుడు ఇమ్యునోస్టిల్బిన్ యూరియా డెరివేటివ్ యాక్టివ్ మెటాబోలైట్ ఎపాక్సైడ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడెక్కడ కూడా మనం ఇవన్నీ మేజర్‌గా డిస్కస్ చేయలేదు. ది ఆన్సర్ ఇస్ సింప్లీ కార్బమజిపైన్. సో, యూ హావ్ టు కీప్ దిస్ పాయింట్స్ ఇన్ మైండ్. కార్బమజిపిన్ అనగానే మీకు ఆ 10, 11 ఎపాక్సైడ్ అన్నది గుర్తుకు రావాలి. అండర్‌స్టాండ్? అండ్ దిస్ ఇస్ అ సోడియం ఛానల్ బ్లాకర్. మనము థయోరిడజిన్ ఎక్కడ చూసాం? యాంటీ సైకోటిక్స్‌లో చూసాం. దిస్ ఇస్ ఏ డోపమినర్జిక్ బ్లాకర్. ఓకే. అమిట్రిప్టిలిన్ ట్రైసైక్లిక్ యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ దగ్గర మనం చూస్తున్నాము. దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్ ది 5-HT లెవెల్స్. సో, ఆర్ ఎన్ఏ లెవెల్స్, నార్అడ్రినలిన్ లెవెల్, మోనోఅమీన్స్ లెవెల్స్‌ని పెంచుతాయి ఇవి. అదేలాగా ప్రోపాఫినోన్ చూసాం. వాట్ ఇస్ ప్రోపాఫినోన్? సోడియం ఛానల్ బ్లాకర్. ఇట్ ఇస్ అన్ యాంటీ అరిథమిక్. రైట్. సో, ఈ 3 ఈ ప్రోపాఫినోన్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాంటీ అరిథమిక్. ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా మనం ఎపాక్సైడ్ ఇలాంటివన్నీ చూడలేదు. కార్బమజిపైన్ ఇస్ అ సోడియం ఛానల్ బ్లాకర్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సీఎన్ఎస్. దిస్ ఇస్ నాట్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సీఎన్ఎస్ అండ్ దిస్ ఇస్ యాంటీ ఎపిలెప్టిక్. సో, యాంటీ ఎపిలెప్టిక్ డ్రగ్. ఇన్‌ఫాక్ట్ మీకు ఎగ్జామ్‌లో ఇలాంటి క్వెషన్ రావచ్చు. కానీ ఇంత సింపుల్ అంటే ఏంటి? అంటే ఏంటి? ఇంత తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు. అంటే ఏంటి? ఇమ్యునోస్టిల్బిన్ యూరియా డెరివేటివ్ కాకుండా మీకు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాస్ అన్ యాంటీ ఎపిలెప్టిక్ డ్రగ్ అని అలా ప్రత్యేకించి వాళ్ళు ఇచ్చే అవకాశాలున్నాయి. కాబట్టి కానీ ఇక్కడ మీరేంటి ఎపాక్సైడ్ ఫార్మ్ అవుతున్నదంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కెమిస్ట్రీ పరంగా. దట్ ఇది మనం నోట్స్‌లో కూడా రాసుకున్నాం. సో, యూ హావ్ టు బి వెరీ కేర్‌ఫుల్. ది ఆన్సర్ ఇస్ కార్బమజిపైన్. యూ అండర్‌స్టాండ్? సిమిలర్‌లీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐడెంటిఫై ద ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్. ఇది ఎందుకు నేను ఇస్తున్నాను ఈ ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటే మీరు ఈ రింగ్‌ని గుర్తుంచుకోవాలి. వాట్ ఇస్ దిస్ రింగ్? మనం ఆల్రెడీ ఇట్లా చూసాం ఇది. మనం ఏమని చూసామంటే NH, X అని ఇట్లా చూసాం మనం. మీకు గుర్తుందో లేదో. ఓకే. వీటిని మనము యూరియాయిడ్ డెరివేటివ్స్ అని చెప్పాం. Okay, we spend some time in chemistry understanding the chemistry of anti-epileptic drugs. మనం classical anti-epileptic drugs లో if X is equal to, right, if X is equal to NH C double bond O ఇలా అన్నాం కదా. If it is like this, then it is barbiturates, right? If X is directly only if X is directly CH2, then it is hydantoin. If it is O, it is oxazolidine-diones. ఇట్లాగా we have seen the chemistry here. ఇక్కడ మీరు చూసినప్పుడు 5 membered ring system. Okay, and ఇక్కడ ఏంటి 5-5 substitution. Okay, 1 2 3 4 5. So this is a 5-5 substitution. 3 4 5. ఈ 5 substitution అనేది it is very important for barbiturates. It is very important for hydantoins. Okay, but difference ఏంటంటే barbiturates are 6 membered ring systems, hydantoins are only 5 membered ring system. So ఇక్కడ ఏంటి, this is only a 5 membered ring system and it is a hydantoin, 5-5 diphenyl hydantoin. Okay, so this kind of a structure, okay, identify the following structure. This particular structure is why is this here? Okay, anyway, this is a structure which is associated with phenytoin. Okay, so I think loading low, I think there is some issue. I do not know why, but anyway, so this particular structure here is called as hydantoin. I'm sorry, is called as phenytoin. So when you look at phenytoin, phenytoin is a 5-5 diphenyl hydantoin. Actually, I do not know why this got like this. Actually, structure of phenytoin, this is not the accurate structure. The accurate structure is like this. Okay, 2 places లో మనకి we are seeing some structural errors. ఒకటి ఇది. Okay, so this is your hydantoin ring. Okay, 1 2 3 4 5 డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఫినైల్ రింగ్ ఉంది. Okay, this is the actual structure. Okay, so this carbon ఇక్కడ ఉండదు. Okay, so this is the direct structure. This is the structure of phenytoin. Okay, you just please take a note of this. ఎందుకంటే
ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ పేపర్లో 2 థింగ్స్ అయ్యాయి. ఒకటి ఫెనిటాయిన్ స్ట్రక్చర్, ఇంకొకటి కింద ఐల్ గో దేర్. ఓకే. ఇంకొకటి ఒకటే క్వశ్చన్ 2 సార్లు రిపీట్ అయింది. ఆమ్, అది కూడా ఎవరు పాయింట్ అవుట్ చేయలేదు. సో ఐ డు నాట్ నో మీరు ఈ పేపర్ని ఎంత సీరియస్గా మీరు తీసారో లేదో కానీ. బట్ ఎనీవే, దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫెనిటాయిన్, right? This is phenytoin. Uh, just ignore this. Okay, so this is the structure of phenytoin, and phenytoin is a 5 dash or 5 diphenyl or biphenyl hydantoin, right? Okay, so this kind of a structure, when you have, this is called as a ureide derivative. Okay, this is a ureide derivative. This is the structure of phenytoin. So felbamate is not a ureide. Ethosuximide is not. I mean, it is a succinimide, but not this. Diazepam is a benzodiazepine. The answer is phenytoin. So succinimides, oxazolidine hydantoins, and barbiturates. All these four are considered to be ureide derivatives. So ureide derivatives అంటే ఏంటి? మనకి మనకి బార్బిచురేట్స్, ఓకే, దెన్ మనకి హైడాంటోవన్స్. ఇది ఎగ్జామ్ పరంగా కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్. యూరియాయిడ్ డెరివేటివ్స్ యాంటీ ఎపిలెప్టిక్ డ్రగ్స్ అంటే బార్బిచురేట్స్, హైడాంటోవన్స్, సక్సినిమైడ్స్, అండ్ దెన్ ఆక్సజోలిడిన్ డయోన్స్. Oxazolidine diones. Okay, so these are considered to be ureide derivatives. Okay, dantlo ignore this. There is no C here. Directly both the phenyls are attached to this fifth carbon. Okay, this is the structure, and this is called as phenytoin. Okay, so this particular one is called as phenytoin. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటి, ureide derivative గురించి ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చింది. What is that question అంటే, the classical anti-epileptic drugs, they are considered to be urea derivatives. వీటినన్నిటిని మనం యూరియాయిడ్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే, దీస్ ఆర్ యూరియా డెరివేటివ్స్. ఏంటి యూరియా అంటే, సి డబుల్ బాండ్ NH2 మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ పర్టిక్యులర్ రీజన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యూరియా. ఓకే, సో NH2 సి డబుల్ బాండ్ NH2. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ urea. Actually, ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, the intention of giving this question is you should be able to identify hydantoin ring. Hydantoin ring is a 5-membered ring which is phenytoin. Succinimides అంటే ఇక్కడ CH2 ఉండేది, okay, which is different. So this is a hydantoin ring. Okay, so hydantoin ring undindi ante, then you are going to call it as phenytoin. So that was the purpose of this, but this is not the accurate structure. The accurate structure is both of these phenyls will be attached to the fifth carbon. Okay, so the classical anti-epileptic drugs are urea derivatives or ureide derivatives. NH2 C double bond NH2 ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, సో అది కూడా యూరియాయిడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే, దీస్ ఆర్ యూరియా డెరివేటివ్స్ కాబట్టి ఇవి యూరియాయిడ్స్ అనేసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, iminoquinones such as benzoiminoquinone, metabolite of paracetamol, and carbamazepine iminoquinone generally cause. So ఈ carbamazepine కి మీరు notes లో రాసుకున్నారో లేదో నాకు, I do not know, but the point is you should include that in metabolism of carbamazepine there is a carbamazepine iminoquinone which is formed. ఈ ఇమినోక్వినోన్స్ ఆర్ క్వినోన్స్ అన్నవి యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ విత్ పారాసెటమాల్. ఓకే, మనకి తెలిసిన, మనం డిస్కస్ చేసిన డ్రగ్స్ లో పారాసెటమాల్, ఇంకోటి కార్బమజిపైన్, ఓకే, కార్బమజిపైన్, ఇంకొకటి పారాసెటమాల్, కార్బమజిపైన్, ఇంకోటి సిగ్లిటజోన్. సో సిగ్లిటజోన్ ఈజ్ ఏ థయోజోలిడిన్ డయోన్. దీంట్లో కూడా మనకి ఏంటి, ఇమినోక్వినోన్ ఫామ్ చేసే రిస్క్ ఉన్నది. అందుకు ఈ మూడు కూడా ఎప్పుడైతే మీకు క్వినోన్ ఆర్ ఇమినోక్వినోన్ ఆర్ క్వినోన్ అన్న పదం కనపడిందంటే, జనరల్ గా ఇట్ ఇస్ టెన్ టు విల్ కాజ్ హెపటోటాక్సిసిటీ. అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. Hepatic failure or hepatotoxicity are generally, there is a risk with quinones in general. Okay, so paracetamol will form what is called as benzoquinonimine. ఇది ఏం ఫామ్ చేస్తుందంటే benzoquinonimine, లేదా దాన్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, ఇమినోబెంజోక్వినోన్ అంటున్నాం.
okay, or benzoiminoquinone, whichever way. So this benzoiminoquinone is a metabolite of paracetamol, right? So ఈ paracetamol అనేది ఏంటి? It is a drug which is a very simple drug, isn't it? Para-acetamidophenol. So this is a phenolic ring. Para position లో ఏంటి? Acetamide ఉన్నది. C double bond O CH. This is para-acetamidophenol. This para-acetamidophenol after a certain point of time, after metabolism, మనకి ఏమన్నా వచ్చినది ఇక్కడ? N double bond, okay, N double bond. So ఇక్కడ the sidewise substitution ఉంటుంది. And this will form a quinone. This is called as iminoquinone. ఈ iminoquinone form చేస్తున్నది కాబట్టి నార్మల్ గా this iminoquinone will go and bind to sulfur which is present in the liver. Sulfur containing antioxidant which is present in the liver is glutathione. ఈ glutathione లో పైన కూడా మనం చూసాం, ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాంటీఆక్సిడెంట్. ఈ గ్లూటాథయోన్ అనేది ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్. ఈ గ్లూటాథయోన్ పైన ఏం చూసాము మనము? ఇక్కడెక్కడో వచ్చింది కదా. దిస్ గ్లూటాథయోన్ హ్యాస్ గ్లూటమేట్, సిస్టీన్ అండ్ గ్లైసిన్. ఈ సిస్టీన్ లో సిస్టీన్ ఇస్ అన్ ఎస్హెచ్ కంటైనింగ్ అమినో యాసిడ్, రైట్? సల్ఫా హైడ్రల్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ అమినో యాసిడ్. సో ఈ ఎస్హెచ్ అమినో యాసిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి నార్మల్ గా ఏంటి, ఈ గ్లూటాథయోన్ అన్నవి ఈ పారాసెటమాల్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ శాతం బాడీలో వెళుతుందో అప్పుడు ఏంటి, దీన్ని మెటబలైజ్ చేసి గ్లూటాథయోన్ దీన్ని నాన్ టాక్సిక్ గా బయట పంపించేస్తుంది. కానీ టూ మచ్ ఆఫ్ పారాసెటమాల్ అయింది అనుకోండి బాడీలో, ఇఫ్ యూ కన్స్యూమ్ టూ మచ్ ఆఫ్ పారాసెటమాల్ ఆర్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ పారాసెటమాల్ టాక్సిసిటీ, వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ ఈ ఉన్న గ్లూటాథయోన్ అంతా కూడా కన్స్యూమ్ అయిపోయి ఇంకా పారాసెటమాల్ వచ్చేసరికి ఈ ఏం చేస్తాయంటే ఈ క్వినోనిమైన్స్ లివర్ లో ఉన్న డైరెక్ట్ గా సల్ఫర్ ఉన్న సెల్స్ లో అండ్ విదిన్ ది హెపటోసైట్స్ వేర్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ సల్ఫర్ గ్రూప్ దే విల్ గో అండ్ ఫార్మ్ అ కోవలెంట్ బాండ్. ఇది డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి లివర్ సెల్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. అంటే ఏంటి, వాటితో కంప్లీట్ గా కోవలెంట్ బాండ్ ఫార్మ్ చేసి అంత ఈజీగా అక్కడ నుండి బయటకు రావు. అండ్ దట్ విల్ స్టార్ట్ డిస్ట్రాయింగ్ ది లివర్ సెల్స్ అండ్ దట్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు కాజ్ హెపటోటాక్సిసిటీ. ఒకవేళ మళ్ళీ ఆ మిగిలిన లివర్ సెల్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మనం సల్ఫా హైడ్రల్ ఉన్న గ్రూప్స్ ని మన బాడీలో ఇన్ఫ్యూజ్ చేయాలి. వీ హావ్ టు గివ్ యాజ్ అన్ యాంటీడోట్. సో పారాసెటమాల్ పాయిజనింగ్ కి జనరల్ గా మనం ఇచ్చే యాంటీడోట్ ఏంటి అంటే అసిటైల్ సిస్టీన్. ఓకే, అసిటైల్ సిస్టీన్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ది సిస్టీన్ కంటైనింగ్ మాయిటీస్. అసిటైల్ సిస్టీన్ అవ్వచ్చు, మెస్నా అవ్వచ్చు, జస్ట్ సింపుల్ సిస్టీన్ డెరివేటివ్స్ అవ్వచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్స్ ఇస్ అసిటైల్ సిస్టీన్. ఓకే, సో దిస్ అసిటైల్ సిస్టీన్ ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ పైన నేను చెప్పాను ఏంటంటే సిస్టీన్ ఇస్ అన్ అమినో యాసిడ్, ఫ్రీ ఎస్హెచ్ గ్రూప్ సిస్టీన్ లో ఉంటుంది. గ్లూటాథయోన్ లో సిస్టీన్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఆ గ్లైసిన్ గ్లూటమేట్ తో అంత పని లేదు. మెయిన్ గా మనకి ఎస్హెచ్ గ్రూప్స్ కావాలి ఇక్కడ టాక్సిసిటీ అయిన. అందుకు సిస్టీన్ బేస్డ్ డ్రగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు లేదా సిస్టీన్ బేస్డ్ అది యాంటీడోట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ రిలీవ్ ది పారాసెటమాల్ పాయిజన్. అండర్స్టాండ్? సో దట్ ఇస్ వై this acetylcysteine concept is important, and quinones generally they can show hepatotoxicity. That is a very important point. So what is this structure? ఇది చూడండి, బెంజీన్ ఉన్నది. ఎనీ టైం ఇప్పుడు మీకు ఓల్ అన్న పదం వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్స్ 5 మెంబర్డ్ రింగ్. ఈన్ అన్న పదం వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్స్ 6 మెంబర్డ్ రింగ్. ఓకే, ఇపైన్ అనేసి వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్స్ 7 మెంబర్డ్ రింగ్. ఓకే, సో ఇపైన్ ఇస్ ఏ 7 మెంబర్డ్ రింగ్. సో ఇపైన్ 7 మెంబర్డ్ రింగ్, డైఅజా. ఓకే, ఇంకోటి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, సల్ఫర్ ఉంటే యూ విల్ గెట్ ది ప్రిఫిక్స్ థయా. నైట్రోజన్ ఉంటే యూ విల్ గెట్ అజా. ఓకే, ఆక్సిజన్ ఉంటే యూ విల్ జనరలీ గెట్ ఆక్సా. ఓకే, ఆక్సా, థయా, అజా. ఓకే, పి ఉంటుంది అనుకోండి, ఫాస్ఫా, ఇలా ఉంటుంది. సో ప్రిఫిక్సెస్ లో మీకు ఎప్పుడైనా అజా కనబడిందంటే అక్కడ నైట్రోజన్ ఉన్నట్టు, థయా కనబడిందంటే ఇక్కడ సల్ఫర్ ఉన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ అజా ఉన్నప్పుడు మీకేంటి ఇక్కడ సల్ఫర్ ఉంది అని తెలుస్తుంది. సో మనం ఏమంటున్నాము, ఒక బెంజీన్ ఉన్నది. ఓకే, బెంజో, 2 నైట్రోజన్లు ఉన్నాయి, డైఅజా. మళ్ళీ ఏంటి, ఎన్ని మెంబర్డ్ రింగ్ ఇది? 7 మెంబర్డ్ రింగ్. 7 మెంబర్డ్ రింగ్ ఉంటే ఇపైన్, రైట్? ఇపైన్ అంతే. ఒక బెంజీన్ తో కలిగిన 7 మెంబర్డ్ రింగ్ సిస్టమ్ containing 2 nitrogens is benzodiazepine. You understand? Simply this thing is nothing but benzodiazepine అంతే. సో బెంజోడైజెపిన్ లో ఇక్కడ క్వశ్చన్ కి మనకేంటి, మెడజోలాము, క్లోరాజిపాము, డయాజిపామ్, ఇన్ని డ్రగ్స్ ఉన్నప్పటికీ మామూలుగా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకటే ఒక డ్రగ్ సింపుల్ గా ఏంటది అంటే వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డయాజిపామ్ అనేది మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, మీరు మిగతావన్నిటిని మీకు ఏంటి అంత డీటెయిల్ గా అన్ని డ్రగ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక ప్రోటోటైప్, దిస్ ఇస్ ది బేసిక్ ప్రోటోటైప్ కాబట్టి
ఈ బెంజోడైజెపిన్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? డైజెపిమ్. ఇన్ఫాక్ట్ ఈ NCH3 సి డబుల్ బాండ్ Cl ఇక్కడ ఇది మీరు గుర్తుంచుకోకుండా జస్ట్ ఈ రింగ్స్ ని గుర్తుంచుకున్నా చాలు మామూలుగా. ఓకే, సో దిస్ స్ట్రక్చర్, ఈ ఫ్యూజ్డ్ రింగ్ సిస్టమ్, ఒక బెంజీన్, ఆ బెంజీన్ తో పాటు ఇపైన్. ఎటువంటి ఇపైన్? డైఅజిపైన్. 2 అజా గ్రూపులు ఉన్న ఒక ఇపైన్, అంటే 7 మెంబర్డ్ రింగ్. మీరు కౌంట్ చేశారనుకోండి, 1 2 3 4 5 6 7. So this is a 7-membered ring system containing two nitrogens within the ring system, not NH2. ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఇలా NH2 ఉందనుకోండి, దీన్ని అజా అనము, దాన్ని అమైనో అంటాం. అజా అంటే రింగ్ లోపల ఉన్న నైట్రోజన్ ని మనం అజా అన్న ప్రిఫిక్స్ మనం వాడుతున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ బెంజోడైజెపైన్, రైట్? సో దిస్ బెంజోడైజెపైన్, ఫస్ట్ ఇది బెంజోడైజెపైన్ అనేసి మీరు గుర్తుపట్టారంటే ఇమీడియట్ గా మీకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇది గుర్తుపట్టగానే ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఆప్షన్స్ ఏంటి? థయోపెంటాల్. థయోపెంటాల్ అనగానే థయోపెంటాల్ సోడియం ఇస్ అ బార్బిచురేట్ ఆర్ బార్బిచురిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్ అనేది మీకు తెలుసు. సో దట్ ఈస్ ఏ బార్బిచురిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ బెంజోడైజెపైన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? డైజెపామ్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఫెల్బమేట్. ఫెల్బమేట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ బెంజోడైజెపిన్. గాబాపెంటిన్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ అ బెంజోడైజెపైన్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే డైజెపామ్. సో మీ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇది కాకుండా నేను లోరెజిపామ్, మిడజోలామ్ అటువంటి బెంజోడైజెపిన్ స్ట్రక్చర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా అంటే ఐ వుడ్ సజెస్ట్ నో. ఇన్ఫాక్ట్ బెంజోడైజెపిన్స్ లో మళ్ళీ మీకు 2 క్లాసెస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as ట్రైసైక్లిక్స్. యూ ఆల్సో హ్యావ్ టెట్రాసైక్లిక్స్, అంటే ఇక్కడ ఇంకొక రింగ్ ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి. సో అంత కాంప్లికేటెడ్ గా మనం చేసుకోక్కర్లేదు. జస్ట్ యూ రిమెంబర్ డైజెపామ్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఇస్ ద డైజెపామ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, నేను అన్నాను కదా, 1 or 2 ప్లేసెస్ లో సమ్హౌ కెమ్ స్కెచ్ నుంచి ఐ డు నాట్ నో ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఎప్పుడో దేర్ మిస్టేక్ ఇక్కడ. ఇటువంటిది ఒక మిస్టేక్ అయింది. అది ఆటోమేటిక్ గా బాండ్ తీసుకుంది. ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకుందో నాకు తెలియట్లేదు. ఇంకెక్కడో కూడా ఒకటి చూసాను నేను, అది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంది. అంటే ఆ రోజు నాకు చెక్ చేయడానికి నిజంగా ఆనెస్ట్ గా టైం నాకు అస్సలు సరిపోలేదు. ఇవాళే చూసాను ఇది. చూసినప్పుడు నాకు ఈ ఇష్యూ కనపడింది. బట్ ఎనీవే, అందుకు మీరేంటి ఇక్కడ, ఇది ఫెనిటాయిన్ స్ట్రక్చర్, ఇది మీరు రెక్టిఫై చేసుకోండి. This is of course diazepam structure. Okay, next identify the structure below. So what is this? ఇది యాక్చువల్ గా మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే CH2, sorry, NH2, CH2, 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 COOH. What is this? This is the first carbon. This is the functional group. This functional group is called as carboxylic acid. నార్మల్ గా ఐయుపాక్ నంబరింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు, ఓకే, యూ జస్ట్ సింప్లీ రిమెంబర్, దీనికి ఫస్ట్ నంబరింగ్ ఇస్తాం మనం, ఫస్ట్ పొజిషన్ దీనికి వస్తాం. ఎప్పుడైతే ఏదైతే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుందో, గ్రూప్ కి పక్కన ఉన్న కార్బన్ ఎప్పుడు కూడా ఆల్ఫా కార్బన్ అంటే, దాని పక్కన ఉన్నది బీటా కార్బన్, దాని పక్కన ఉన్నది గామా కార్బన్. ఓకే, 4 కార్బన్స్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఏ బ్యూటానోయిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్. ఇది జస్ట్ ఈ అమీన్ లేదనుకోండి, దీన్ని బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్ అంటాం, లేదా దీన్ని మనము బ్యూటైరిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఓకే, బ్యూటరిక్ యాసిడ్ ఆర్ బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్. మూడే ఉంటే ప్రోపెన్. సో ఒకటి ఉంటే మీథేన్, ఓకే, మెథనోయిక్ యాసిడ్ ఒకటే ఉంటే, ఓకే, ఓన్లీ 1 కార్బన్ అంటే ఏంటి, ఒకటే ఉంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మెథనోయిక్ యాసిడ్. బట్ ప్రాక్టికలీ ఏంటి, HCOOH. ఈ మెథనోయిక్ యాసిడ్ అన్నది it has this structure HC double bond OH. Okay, is also called as formic acid. Okay, so methanoic acid CH3 C double bond OH ఉందనుకోండి, then this is called as ethanoic acid. Ethanoic acid అంటే it is also popularly called as acetic acid. Understand? సో మీకు ఎగ్జామ్ లో ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఏంటి అంటే మెథనోయిక్ యాసిడ్. ఓకే, అసెటిక్ యాసిడ్ ఏంటి అంటే ఇథనోయిక్ యాసిడ్. సో ఇథనోయిక్ యాసిడ్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ అసిటిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక కార్బన్ వచ్చింది అనుకోండి, CH3 CH2 C డబుల్ బాండ్ OH, ఇలా వస్తే దెన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్. 3 కార్బన్స్. 4 కార్బన్లు ఉంటే బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్, 5 కార్బన్లు ఉంటే పెంటనోయిక్ యాసిడ్, సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. బ్యూటైరిక్ యాసిడ్ అన్న బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్ అన్న దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్, విచ్ ఆర్ 4 మెంబర్డ్ కంటైనింగ్ కార్బన్స్. ఇక్కడ ఇదేంటి, గామా కార్బన్ కి అమినో ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గామా అమినో బ్యూటైరిక్ యాసిడ్. గామా అమినో బ్యూటరిక్ యాసిడ్ ని మనం ఏంటి, గాబా అంటున్నాం. ఇట్స్ అన్ ఇన్హిబిటరీ న్యూరోట్రాన్స్మిటర్. Understand? GABA. If you look at this is the first carbon,
దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా, దిస్ ఇస్ బీటా, దిస్ ఇస్ గామా. ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఏంటి, గామా పొజిషన్ లో ఆల్రెడీ అమినో ఉంది. దిస్ ఇస్ అ గాబా డెరివేటివ్. బట్ ఈ బీటా కార్బన్ కి ఒక సైక్లోహెక్సేన్ ఫ్యూజ్ అయి ఉంది. సింపుల్ గా మీరు ఇది గాబా అని మీరు చూస్తే ఆన్సర్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఏంటి, మీకు ఈ రెండిట్లో కన్ఫ్యూజన్ రావాలి. ఇది ఇజ్ ఇట్ విగాబాట్రిన్ ఆర్ ఇజ్ ఇట్ గాబాపెంటిన్? ఇజ్ ఇట్ విగాబాట్రిన్ ఆర్ ఇజ్ ఇట్ గాబాపెంటిన్? ఈ రెండిట్లోనూ విగాబాట్రిన్, గాబాపెంటిన్ ఉంది. బట్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ దట్ ఆఫ్ గాబాపెంటిన్. కీప్ దట్. దిస్ ఇస్ గాబాపెంటిన్. ఎప్పుడైతే మనం గాబా చూస్తున్నామో, ఓకే, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ దట్ ఈస్ ఆ పేరు గాబా అన్నది మనకి జనరల్ గా అక్కడ స్ట్రక్చర్ లో మనకి కనబడుతుంది. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద నేమ్, ఓకే, ఐదర్ ఇట్ హాస్ టు డూ విత్ ది మెకానిజం రిలేటెడ్ టు గాబా or it is something to do with you know it is something to do with this gamma aminobutyric acid. Now gabapentin and vigabatrin ఈ రెండిటికి ఏంటి అంటే, విగాబాట్రిన్ అన్నది వినైల్, ఓకే, వినైల్ గాబా ట్రాన్స్ అమినేస్ ఇన్హిబిటర్. పేరే చూడండి, వినైల్. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ ఏ వినైల్ గ్రూప్. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ ఎ వినైల్ గాబా ట్రాన్స్ అమినేస్ ఇన్హిబిటర్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటున్నది. దిస్ ఇస్ ద సేమ్ స్ట్రక్చర్, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక గ్రూప్, అడిషనల్ గ్రూప్ ఏంటంటే ఇది గాబా డెరివేటివ్. ఈ గాబాలోనే ఈ విగాబాట్రిన్ ఏమవుతున్నదంటే మనకి దిస్ స్ట్రక్చర్ రిమైన్స్ యాజ్ సచ్, బట్ దిస్ గామా కార్బన్ లో వాట్ యు హ్యావ్ ఇస్ యు హ్యావ్ ఏ వినైల్ గ్రూప్, అంతే. ఇంకోటి, ఈ విగాబాట్రిన్ లో ఇది గాబా అనొచ్చు, లేదా మీరు ఇక్కడ ఏంటి గామా కార్బన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి విగాబాట్రిన్ లో ఈ గాబా ట్రాన్స్అమినేస్ ఇన్హిబిటర్, అందుకే ఇది గాబాట్రిన్ అన్నది డైరెక్ట్ గా ఉంది. వి అంటే ఇట్ ఇస్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ వినైల్ గ్రూప్. సో వినైల్ గ్రూప్ మీకు కనపడితే దిస్ ఇస్ విగాబాట్రిన్. పెంటిన్ అంటే ఈ సైక్లోపెంటిన్ అంటే ఏంటి, 5 కార్బన్స్ ఇలా ఫ్యూజ్ అయి ఉంటున్నాయి అనేసి. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ సైక్లోహెక్సేన్ ఇక్కడ మనకి, బట్ పేరు ఏంటి, గాబాపెంటిన్ అనేసి అనమాట. ఓకే, సో విగాబాట్రిన్ కి గాబాపెంటిన్ కి మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే ఈ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఎప్పుడైతే బీటా పొజిషన్ లో ఉందో గాబాపెంటిన్. ఓకే, గామా కార్బన్ లో వినైల్ గ్రూప్ ఉందనుకో, దిస్ ఇస్ వినైలిక్ గ్రూప్. ఈ వినైల్ గ్రూప్ ఉంటే దెన్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ విగాబాట్రిన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఏ వినైల్ గాబా ట్రాన్స్అమినేస్ ఇన్హిబిటర్, రైట్? సో గాబా ట్రాన్స్అమినేస్ ఇన్హిబిషన్ అన్నది ఏ డ్రగ్స్ చేస్తున్నాయి, ఒకటి విగాబాట్రిన్, ఇంకోటి వాల్ప్రోయిక్ యాసిడ్, ఇజంట్ ఇట్? సో గాబా ట్రాన్స్అమినేస్ inhibitors are 2 drugs, right? One is valproate, another one is vigabatrin, right? So this is one important point. So ఎప్పుడైతే సరే మీరు ఇక్కడ గాబా స్ట్రక్చర్ చూసారంటే వెంటనే మీరు దాని నుంచి ఈ పేరు వెంటనే కనిపెట్టగలగాలి. సో ఈ స్ట్రక్చర్ చూడగానే మీకు తెలియాలి, ఓకే, దిస్ సీమ్స్ టు బి సంథింగ్ టు డూ విత్ అంటే ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజన్ రావడం సహజం. ఐదర్ ఇది విగాబాట్రిన్ అయినా అవ్వాలి, లేదా ఇది గాబాపెంటిన్ అయినా అవ్వాలి, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఏంటి, as I said, ఇప్పుడు సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ చూసారంటే వెంటనే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ టు బి gabapentin. Otherwise it is considered to be vigabatrin. ఇది మరి మిగతావి ఏంటి, టియాగబైన్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ గాబా రియాప్టేక్ ఇన్హిబిటర్ కాబట్టి టియాగబైన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ అ లిటిల్ మోర్ కాంప్లెక్స్. ఇది ఇంత చిన్న గాబా డెరివేటివ్ కాదు. గాబా డెరివేటివ్స్ ఏమంటే ఇక్కడ మెయిన్ గా ఈ రెండు, ఒకటి విగాబాట్రిన్, ఇంకోటి గాబాపెంటిన్. విగాబాట్రిన్ ఇంకా సింపులర్ స్ట్రక్చర్, అండ్ గాబాపెంటిన్ ఏంటి ఇంకొంచెం సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇవి రెండు కూడా మీకు తెలిసినట్లయితే ఈ బోత్ ఆఫ్ దీస్ యు నో దట్ దే ఆర్ ఆల్సో, ఎస్పెషల్లీ గాబాపెంటిన్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ న్యూరోపతిక్ పెయిన్స్ కదా, డయాబెటిక్ న్యూరోపతిలో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ పాపులర్, ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ అ ఫస్ట్ లైన్ చాయిస్. యాంటీ ఎపిలెప్టికే కాకుండా న్యూరోపతిక్ పెయిన్ కూడా గాబాపెంటిన్ అనేది మనం వాడుతాం, రైట్? సో అగైన్ యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద బిలో స్ట్రక్చర్. సో దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఆల్సో టెక్నికలీ దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఇది అగైన్ నాకు యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ I did not QC it when I uploaded it onto this platform. ChemSketch నుంచి ఇక్కడ చేసినప్పుడు this problem. ఇది యాక్చువల్గా just ignore this. యాక్చువల్గా ఇలాంటిదే స్ట్రక్చర్, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి
CH వచ్చింది కదా, యూ హ్యావ్ ఏ ప్రొపైల్ బ్రిడ్జ్. తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ O, C డబుల్ బాండ్ O, NH2. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటి 1 2 3 O, C double bond O, NH2. Okay, so this is the structure. Okay, this particular structure is felbamate. Okay, so just ignore this, please. ఇది ఒక ఎర్రర్, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా పైన ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇది ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. సో నార్మల్ గా మీకు ఏంటి, సో మీకు గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే ఫెల్బమేట్, మేట్ అంటేనే బమేట్. ఓకే, ఫెల్బమేట్. సో దిస్ ఇస్ ఇట్స్ అ కార్బమేట్ డెరివేటివ్, కార్బమేట్. సో కార్బమేట్ డెరివేటివ్ అంటేనే మీకు ఏం గుర్తుండాలంటే సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ అన్నది ఉంటుంది. సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ అని ఉంటే, అంటే ఓ సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ ఉంటే దిస్ ఇస్ అ కార్బమేట్ డెరివేటివ్. సో ఇక్కడ రెండు సైడ్స్ లోనూ దెర్ ఇస్ ఏ కార్బమేట్ డెరివేటివ్, కాబట్టి వి గెట్ ద నేమ్ ఫెల్బమేట్. అండర్స్టాండ్? సో felbamate. Okay, so ఒకటి ఇక్కడ ఏంటి, you have 3 carbons, another one is there is a phenyl, right? So that is why we are calling this as felbamate. So ikkada what is this ante, this particular structure which we are seeing, it is neither lamotrigine nor zonisamide. It's a simple structure, felbamate. So felbamate meeku కొన్ని సార్లు ఇట్లా కూడా కనబడుతుంది. Okay, so you will find in the exam, maybe they will give you structure like this. Okay, so ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది felbamate structure. So you will have okay, O, C double bond O, NH2, O, C double bond O, NH2. Okay, so basically you will have these 3 carbons, carbamate, and you have phenyl. This is the structure of felbamate. Okay, next. అంటే ఇక్కడ ఏంటి దీంట్లో ఉంది అంటే దిస్ ఇస్ అ కార్బమేట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ కార్బమేట్ డెరివేటివ్. ఆ పేరు ఇక్కడ కార్బమేట్ ని చూసారంటే ఫెల్బమేట్, వెంటనే మీరు ఎక్కడ ఉందని వెతకాలి, రైట్? లేదా మీకు తెలియకపోయినా, ఎలాగో నెగటివ్ మార్కింగ్ లేదు కాబట్టి ఈ మేట్ అని ఉంటే, ఇప్పుడు గెస్ వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి కెమిస్ట్రీ పరంగా గెస్ వర్క్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటి, కార్బమేట్ ఎస్టర్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ కార్బమేట్ ఎస్టర్. సో ఈ కార్బమేట్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 C డబుల్ బాండ్ O ఉంటే దీన్ని అసిటేట్ అంటున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ అసిటేట్. ఇదే అసిటేట్ కాకుండా ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ CH3 NH2 ఉందనుకోండి, NH2 C డబుల్ బాండ్ O ఉంటే దిస్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కార్బమేట్. సో ఈ కార్బమేట్ డెరివేటివ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా మీకు డ్రగ్ పేరులో కూడా ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నదా అన్నది చూడాలి. అంటే ఇప్పుడు బ్లైండ్ గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేంటిది, ఇది ఏదో స్ట్రక్చర్ నాకు అర్థం కావట్లేదు అనకుండా, ఇక్కడ ఏంటి, ఓకే దిస్ ఇస్ బ్యూటరిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్, గామా అమినో బ్యూటరిక్ యాసిడ్, ఇది గాబా అని తెలుసుకున్నామంటే, పడితే వెంటనే ఇక్కడ ఏంటి మనకి, ఓకే ఇట్ ఇస్ అన్ ఇన్హిబిటరీ అమినో యాసిడ్, దిస్ ఇస్ అ గాబా డెరివేటివ్. ఈ రెండిట్లో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఒప్పుకుంటారు, కానీ ఇప్పుడు మీకు ఇది తెలుసు. అదేలాగా ఇక్కడ కూడా ఏంటి, ఈ కార్బమేట్ చూడగానే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సే ఓకే దర్ ఇస్ ఏ ఫెల్బమేట్ డ్రగ్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ హియర్ అన్నది. అదేలాగా ఇది చూడండి, బెంజో డైఅజిపైన్, ఇలా చూడగానే మీకు తెలియాలి. అంటే ఇక్కడ ఏదో పెద్ద పెద్దగా ఉంటుంది అన్నట్టు అట్లా చదవకూడదు. బికాస్ ఐ ఎన్కౌంటర్డ్ వన్ పర్సన్ వాజ్ సేయింగ్ దట్ దట్స్ అ లార్జ్ బైసైక్లిక్ సిస్టమ్ అన్నారు. అట్లా కాదు, ఈ బైసైక్లిక్ సిస్టమ్ లో ఎన్నో ఉంటాయి. ఇదేంటి, కరెక్ట్ గా 7 మెంబర్డ్ అంటే ఇపైన్, డైఅజిపైన్, అంతే. డైఅజా పేరులోనే చాలా సార్లు ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఐడెంటిఫై ద స్ట్రక్చరబుల్. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ చూసినప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్, ప్రాంటోసిల్ రెడ్, సల్ఫిన్ పెరజోనా, లేదా సల్ఫా పిరిడినా, సల్ఫా సాలజైనా, ఇది క్వశ్చన్. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఇస్ అనేసి మనము డై అమినో అనిలీన్ అన్న పాయింట్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. మనము ప్రాంటోసిల్ రెడ్ అన్నది జెరాడ్ డొమాక్ తాలూకా డిస్కవరీలో మనం ఏం చెప్పాము, ప్రాంటోసిల్ రెడ్ అన్నది మనం ఆల్రెడీ చూసాము. ప్రాంటోసిల్ రెడ్ వాజ్ అ డై. ఆ పర్సన్కి ఏంటి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. అతను లిటరలీ ఏంటి, ఆ డైని ఇంజెక్ట్ చేసి ఆ డై తాలూకా యాక్టివిటీని తీసుకొచ్చాడు. ఓకే, ఒక లెజెండ్ ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ టు హిస్ డాటర్ అనేసి. సో అదేంటి, అప్పుడు సెప్టిసీమియా వచ్చినప్పుడు వాట్ డిడ్ వి సే, వి సెడ్ దట్ ప్రాంటోసిల్ when it is given, it gets converted into sulfanilamide. Okay, it gets converted into sulfanilamide plus sulfanilamide plus diamino aniline.
ఓకే, డయామినో అనిలీన్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఎందుకు ఈ స్ట్రక్చర్ తప్పు ఉంది? aniline. Okay, so ikkada actually you should have a nitrogen. Okay, so the okay, so here this particular drug, which is here, it is called as sulfasalazine. Okay, sulfasalazine and prontosil red ఇవి రెండు కూడా ఏంటంటే in the presence of azoreductase there is an enzyme which is called as azoreductase. ఈ azoreductase అన్నది it is an enzyme which is present in the liver. It will break this aza group. ఈ అజా గ్రూప్ ని బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తున్నది? ఈ అజా గ్రూప్ ని బ్రేక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి H2N, ఓకే, S double bond O NH, okay, so actually this should be sulfapyridine. Okay, plus ఇక్కడ ఏంటి? NH2 COOH OH. So this structure, this is a sulfonamide. Okay, so this is a sulfonamide. Okay, yeah, simply you can consider it as sulfonamide. ఇటుపక్క this one, it is called as carboxylate ని చూస్తే 1 2 3 4 5, this is 5 amino. ఇదేంటిది? ఇది సాలిసిలిక్ యాసిడ్. సాలిసిలిక్ యాసిడ్ అన్నది NSAID. ఓకే, సో దిస్ సాలిసిలిక్ యాసిడ్ విచ్ ఇస్ అన్ NSAID, దీన్ని మనము ఏమంటున్నాం? మిసలమైన్ అంటున్నాం. 5 అమినో సాలిసిలిక్ యాసిడ్ ని మనము మిసలమైన్ అనేసి అంటున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ సల్ఫాపిరిడిన్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ప్రాంటోసిల్ రెడ్ లో మనకి కనపడిన ఏదైతే అజోరిడక్టేస్ ద్వారా సల్ఫానిలమైడ్ అండ్ డయామినో అనిలీన్ ఫామ్ అవుతున్నదో ఆ ప్రాంటోసిల్ రెడ్ కాన్సెప్ట్ తోటే ఇక్కడ ఏంటి? ఒక ప్రో డ్రగ్ కనిపెట్టారు. దిస్ ఇస్ అ ప్రో డ్రగ్. And this prodrug which is there, it is based on, it's a very important concept. This prodrug which is there, it divides the molecule. This azoreductase helps in dividing this molecule into two. Entity ante one side it is causing mesalamine, on another side it is causing it is forming sulfapyridine. So this particular drug, it is not prontosil red, not sulfenperazone, not sulfapyridine, it is sulfasalazine. ఎప్పుడైతే మీకు N double bond N కనపడి ఇక్కడ ఒక సల్ఫోనమైడ్ మాయిటీ ఉంటుందో, then that structure is 99.9% you will find it to be sulfasalazine. సల్ఫాసాలజైన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఒక పక్క ఒక సల్ఫోనమైడ్ ని రిలీజ్ చేసి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీ చూపిస్తుంది, ఇంకొక పక్క ఒక NSAID ని రిలీజ్ చేసి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. Because it is showing antibacterial, anti-inflammatory effect, this is used, the sulfasalazine is used in ulcerative colitis. It is used in ulcerative colitis. Okay, it is also used sometimes in Crohn's disease. So atlaga, so sulfasalazine is used for these conditions. Okay, so both of these are very important. They may act on the intestinal tract itself. Okay, so ఎప్పుడైతే అజోరిడక్టేస్ ద్వారా ఎప్పుడైతే మనకి ఈ డివిజన్ అవుతుందో, so you have to be very careful. Okay, so this division generally tends to happen with sulfasalazine. Next, the hepatic enzyme that is responsible to release sulfanilamide from prontosil red. So ikkade manam chusam entante, what is the enzyme which is responsible to divide prontosil to give sulfanilamide? Okay, and what it is azoreductase. Okay, so azoreductase is the enzyme which is supposed to help in this kind of a azabron, ఈ diazobron ని break చేయడానికి azoreductase is helpful, and this is a hepatic enzyme. Next, what is the dose that is achieved when you are going to give? So it again koncham it's a tricky question. What is the dose that is achieved by cotrimoxazole when you are to give the maximum therapeutic effect? Okay, so what is the dose that is achieved in blood? You see, the question enti,
టు గెట్ మాక్సిమం థెరప్యూటిక్ ఎఫెక్ట్. మీరు ఎంత అడ్మినిస్టర్ చేస్తున్నారు అన్నది అడగలేదు ఇక్కడ. మీరు ఎంత అడ్మినిస్టర్ చేయాలి? మీరు కోట్రైమాక్సజోల్ ఎంత అడ్మినిస్టర్ చేయాలి? 1:5 అడ్మినిస్టర్ చేయాలి. అడ్మినిస్టర్ చేయాల్సిన డోస్ ఏంటి? 1:5. వాట్ ఈస్ 1? It is trimethoprim. Okay, what is 5? It is sulfamethoxazole. Okay, trimethoprim is 1, sulfamethoxazole is the administered dose. ఈ అడ్మినిస్టర్డ్ డోస్ తర్వాత ఇక్కడ బ్లడ్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వాట్ విల్ హ్యాపెన్? బ్లడ్ లో వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ విల్ బికమ్ 1:20. వాట్ ఇస్ 1? Trimethoprim and 20 is sulfamethoxazole. So the dose that is achieved in the blood, ఎందుకు ఇలా అవుతున్నది అంటే because of increased volume of distribution of trimethoprim. ట్రైమిథోప్రిమ్ యొక్క హై వాల్యూమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వల్ల బ్లడ్ లోకి వెళ్ళి 1:20 రేషియో అవుతున్నది. ఈ 1:5 అంటే ఎట్లా ఇది చూడాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 mg ఇస్తున్నారు. ఓకే, 20 mg ట్రైమిథోప్రిమ్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇటుపక్క 100 mg సల్ఫామిథాక్సజోల్ ఇచ్చారు. ఇది 1:5 రేషియో అయింది. 1 mg ట్రైమిథోప్రిమ్, 100 mg సల్ఫామిథాక్సజోల్, 1:5. వాల్యూమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రైమిథోప్రిమ్ కి ఎక్కువ ఉన్నందువల్ల బ్లడ్ లో ఉంటున్న ఈ ట్రైమిథోప్రిమ్ కాస్త బ్లడ్ నుండి టిష్యూస్ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద టిష్యూస్. బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద టిష్యూస్, యాక్చువల్ గా బ్లడ్ లో ఎంత ఉంటున్నది? ఇంకా తగ్గిపోతున్నది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ టిష్యూస్ లోపల ఎక్కువ వెళ్ళిపోతున్నది బికాస్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. టిష్యూస్ లోపలికి ఎక్కువ వెళ్ళినప్పుడు ఈ 20 కాస్త ఇప్పుడు ఎంత అవుతున్నది? 5 mg అయిపోయింది. బ్లడ్ లో 5 mg అయింది. బట్ దిస్ సల్ఫామిథాక్సజోల్ 100 mg అట్లనే ఉన్నది. సో బ్లడ్ లో మీరు 1:5 రేషియో ఇస్తే ఆ 15 mg కాస్త సెల్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి బ్లడ్ లో మిగిలిందంతా 5 mg. ఈ 5 mg టు 100 mg రేషియో తీసుకుంటే ఇది 1:20 అయింది. అండర్స్టాండ్? వాట్ ఈస్ ద డోస్ అచీవ్డ్ బై కోట్రైమాక్సజోల్ ఇన్ బ్లడ్ అంటే what is happening? 1 trimethoprim and 20 sulfamethoxazole is achieved. What is the dose which is administered? And 1 trimethoprim and 5 sulfamethoxazole is achieved. But by achieving this, by administering this is the dose which is administered. By administering 1:5, you will achieve 1:20 ratio. So the answer is 20 is sulfamethoxazole, 1 is trimethoprim. Is it 5 sulfamethoxazole, 1 trimethoprim? Is it 1 sulfamethoxazole, 5 trimethoprim? Or is it 1 sulfamethoxazole and 20 trimethoprim? ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము? వాల్యూమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది trimethoprim కి ఎక్కువ ఉన్నది. మనకి కావాల్సింది 1:20 కాబట్టి ఓన్లీ 1 trimethoprim, 20 sulfamethoxazole. Sulfamethoxazole 20, trimethoprim 1. So the answer is A. సల్ఫామిథాక్సజోల్ 20, ట్రైమిథోప్రిమ్ 1 రెస్పెక్టివ్లీ. ట్రైమిథోప్రిమ్ తక్కువ ఉంటుంది, సల్ఫామిథాక్సజోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ అచీవ్డ్ ఇన్ బ్లడ్ అన్నమాట అంటున్నాం. ఇదే అడ్మినిస్టర్డ్ డోస్ అంటే అప్పుడు ఆబ్వియస్ గా ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏం రావాలి? 5:1 రావాలి. దట్ ఈస్ ది అడ్మినిస్టర్డ్ డోస్. 5 సల్ఫామిథాక్సజోల్, 1 ట్రైమిథోప్రిమ్. ఇది 5:1 ఇట్లా అంటుంది. సల్ఫామిథాక్సజోల్, ట్రైమిథోప్రిమ్. ఇదే ట్రైమిథోప్రిమ్ సల్ఫామిథాక్సజోల్ అంటే 1:5 అవుతుంది. ద సేమ్ థింగ్. సో ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఉండేది సల్ఫామిథాక్సజోల్. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ట్రైమిథోప్రిమ్. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ట్రైమిథోప్రిమ్. ఇట్ ఈస్ ఏ డైఅమినో పిరిమిడిన్ డెరివేటివ్. ఓకే, డైఅమినో pyrimidine derivative. So this is a diamino pyrimidine ring. Okay, so this diamino pyrimidine derivative is trimethoprim. Okay, ఈ trimethoprim and sulfamethoxazole ఇవి రెండే మనం ఎందుకు ఇస్తున్నాము? వేరే 2 డ్రగ్స్ ఇవ్వచ్చు కదా. మనకి సల్ఫాడాక్సిన్ ఉన్నది, సల్ఫామిథోపైరజిన్ ఉన్నది, సల్ఫాఫ్యూరజోల్ ఉన్నాయి. ఇట్లా డిఫరెంట్ సల్ఫనైల్ యూరియాస్ ఉన్నప్పటికీ మనం ఎందుకు ఓన్లీ వీఆర్ గివింగ్ ట్రైమిథోప్రిమ్ అండ్ సల్ఫామిథాక్సజోల్ అంటే ఇవి రెండిటికి ఏంటి? ఫార్మకోకైనెటిక్ సిమిలర్ గా, ఎస్పెషల్లీ ఏంటి? టీ హాఫ్ ఇస్ సిమిలర్. ఎప్పుడైతే డ్రగ్స్ యొక్క టీ హాఫ్ సిమిలర్ గా ఉంటుందో అప్పుడే మనం ఇస్తున్నాం ఇటువంటి కాంబినేషన్. అండర్స్టాండ్? దాంట్లో సల్ఫామిథాక్సజోల్ అన్నది వాట్ ఇస్ దిస్? సల్ఫామిథాక్సజోల్ అన్నది ఏంటి? మనము ఫోలిక్ యాసిడ్ ఆర్ ఫోలేట్ సింథేస్ ఇన్హిబిటర్. ఓకే, ఫోలేట్ సింథేస్ ఇన్హిబిటర్ ఇస్ sulfamethoxazole. What is trimethoprim? Dihydrofolate reductase inhibitor. Understand? So we are giving both of these in order to make sure that there is no formation of tetrahydrofolic acid, isn't it? It's a this is a folate antimetabolite, the sulfamethoxazole. Right? So this is the structure of trimethoprim. Next,
which of the following is not part of folic acid? Folic acid తాలూకా ఇది what is not part of folic acid. Okay, so folic acid structure లో ఉన్నదిగా లేనిది ఇది, రైట్? సో విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫోలిక్ యాసిడ్? సో ఫోలిక్ యాసిడ్ ఏమంటున్నాము? ఫోలిక్ యాసిడ్ లో మనకి ఏంటి, ఒక టెరిడిన్ రింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫోలిక్ యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా, ఒక టెరిడిన్ రింగ్ ఉంటుంది, isn't it? So this is the structure of folic acid. So this is a pyrimidine, this is pyrazine, fused ring system is folic acid, and you have NH, right? C6H4, C double bond O. Okay, ఇక్కడ మళ్ళీ NH, CH, COOH, ఇక్కడ ఏంటి మనకి CH2, CH2, C double bond OH, right? Okay, so this is called as, and this whole structure is, okay, this whole structure is called as folic acid. This folic acid is also called as terroyl glutamate. Okay, so folic acid మనం ఏమంటున్నాం, టెరాయిల్ గ్లూటమేట్ అంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు this is called as టెరోయిక్ యాసిడ్. ఆ టెరోయిక్ యాసిడ్ కి ఒక గ్లూటమేట్ వచ్చి బైండ్ అయినప్పుడు this thing is glutamic acid. ఓకే, సో ఈ టెరోయిక్ యాసిడ్ కి వచ్చి గ్లూటమేట్ బైండ్ అయినప్పుడు యూ గెట్ టెరాయిల్ గ్లూటమేట్. ఓకే, సో టెరాయిల్ గ్లూటమేట్ ఇస్ ఫోలిక్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫోలిక్ యాసిడ్. దీంట్లో ఏముంటున్నది, ఒక టెరిడిన్ రింగ్ సిస్టమ్ ఉంటున్నది, లేదా ఈ టెరిడిన్ రింగ్ ఇస్ 6-membered రింగ్ సిస్టమ్. సో దేర్ ఇస్ అ టెరిడిన్ రింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, దేర్ ఇస్ గ్లూటమిక్ యాసిడ్. ఓకే, there is para-amino benzoic acid. This is para-amino benzoic acid. Okay, this is a PABA derivative. సో పాపా కూడా ఉంటున్నది. ఇక్కడ ఏం లేదు, సల్ఫానిలమైడ్ ఉండదు. సల్ఫానిలమైడ్ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ కదా, ఇట్స్ అ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇన్హిబిటర్, isn't it? So the answer is sulfanilamide, which is not part of folic acid antu. Okay, what is not part of folic acid? Sulfanilamide is not a part of folic acid. Understand? So ఈ structure of folic acid important. ఇది మనం we have seen it in sulfonamides. You understand? So this is not present in it's not part of this folic acid. Next, ఓకే, ఇది ఈ క్వశ్చన్ అడగడానికి కారణం ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ స్ట్రేంజ్ క్వశ్చన్స్. నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దట్ 2018 TSPSC ఎగ్జామ్ లో ఇది అడిగారు. సేమ్ గవర్నమెంట్ ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామ్ లో నాకు మన శంకర్ సార్, నరేంద్ర సార్ ఇది మొన్న 2-3 days బ్యాక్ ఏంటి పేపర్ ప్రింట్అవుట్ ఇచ్చారనమాట. ఇచ్చి ఇది ఒకసారి చూడండి అని. నేను చెప్తున్నాను ఫ్రాంక్ గా, మన ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ అప్పుడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు 4-5 ఉన్నారు. వాళ్ళని వెళ్ళి ఆ TSPSC 2018 పేపర్ తీసుకెళ్లి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఫార్మకాలజీ అడిగాను. There were some I think there were some 30 questions ఉండుంటాయండి. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 30 or 28 30 questions అనుకుంటాను. ఆ 30 questions లో ఆల్ ఆఫ్ దమ్ ఇన్ ద రూమ్ వేర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ 27 questions. ఓకే, 26 to 27 ఆన్సర్ చేశారు. జస్ట్ 3 or 4 questions ఆన్సర్ చేయలేకపోయారు. అది ఎందుకు చేయలేకపోయారు అంటే దానికి కూడా కారణం ఉంది. ఒకటి, ఒక క్వశ్చన్కి ఏంటంటే డోస్ అడిగారు. అండర్స్టాండ్? వాళ్ళు ఏంటి ట్యూబర్కులోసిస్ డోస్ పరంగా అడిగారు. ఆ డోస్ అన్నది ఇప్పుడు అదే నేను లాస్ట్ టైం కూడా అన్నాను, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, సో డోస్ అన్నది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో డోస్ అన్నది ఇట్ కుడ్ బి, ఐ మీన్ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్. అలా ఒకటి అడిగారు అంటే యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ యువర్ బెస్ట్ షాట్ అట్ ఇట్. ఎందుకంటే మనం అన్నిటికీ కూడా డోసెస్ కవర్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. అయినప్పటికీ నేనేంటి మొన్న ఇవాళ టెస్ట్ అనుకుంటాను, ఈ 6th unit లో ఏంటి నేను డైరెక్ట్ గా డోస్ ఇచ్చాను. సో దట్ అట్లీస్ట్ యూ విల్ రిమెంబర్ ఫర్ ట్యూబర్కులోసిస్. ఏమో మళ్ళీ రిపీట్ అయితే దట్ వాస్ వన్ వరీ. రెండవది, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇది ఐ రియలీ డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము క్లాసిఫికేషన్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షనే కాకుండా ఒక్కొక్క డ్రగ్ యొక్క అడ్వర్స్ ఈవెంట్స్ కూడా మనం ఏంటి అంత డీటెయిల్డ్ గా వీ డి నాట్ గో, బికాస్ వీ ఫ్రాంక్లీ ఫెల్ట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ సో నెసెసరీ టు గో ఇన్ టు దట్ సచ్ డెప్త్. అదేలాగా కెమిస్ట్రీ కూడా వీ డి నాట్ గో డీప్ డైవ్ వాట్ మెటబలైట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, వాట్ ఇస్ దట్ మెటబలైట్, ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,11 epoxide అనేది ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ మెటబలైట్. సో అందుకు మనం చెప్తున్నాం. అదే ఫెనిటాయిన్ మెటబాలిజం, వాల్ప్రిక్ యాసిడ్ మెటబాలిజం, అవి మనం ఏంటి వీ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దట్. అండ్ అంత డీటెయిల్ గా మనం ఏంటి చాలా మటుకు, ఇన్ఫాక్ట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో మనం అంత డెప్త్కి వెళ్ళాం. ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, జనరలీ ఇట్ ఇస్ వైజర్ టు జస్ట్ లీవ్ ఇట్
than spending days together and trying to learn all the metabolism for that one question which may be asked. Understand? So అందుకు కొంచెం ఇక్కడ ఏంటి రీజనబుల్ గా ఉండాలి. ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ 2018 TSPSC ఎగ్జామ్. సో ఇక్కడ ఏం అడిగారు అంటే ఇదే GPA మన గవర్నమెంట్ ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామ్. ఏం అడిగారు ఇక్కడ? డ్రగ్స్ దట్ కాసెస్ పెరిఫెరల్ అండ్ ఆప్టిక్ న్యూరోపతి వెన్ అడ్మినిస్ట్రేట్ ఫర్ గ్రేటర్ దాన్ 4 weeks. డైరెక్ట్ గా ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి? దెర్ ఇస్ అ టెక్స్ట్ బుక్. ఐ డు నాట్ నో వేరే ఏ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి అడిగారో తెలియదు. బట్ ఐ సా దెర్ ఇస్ అ టెక్స్ట్ బుక్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ విలియం ఫోయెస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ అని ఒక బుక్ ఉన్నది. ఆ బుక్ లో డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే లినజోలిడ్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఆ లినజోలిడ్ కింద ఏం చెప్పారంటే గ్రేటర్ దాన్ 28 days కి if you are going to take this drug, it is shown that linezolid can cause peripheral and in some people optic neuropathy అనేసి అన్నారు. సో I felt a little surprised. అంటే I did not expect this question. But anyway, ఇచ్చారు. మరి maybe it's important from their standpoint. ఎందుకంటే నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే TSPSC ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనకు రాబోయే ఎగ్జామ్ అంతకన్నా కొంచెం టఫ్ గానే ఉంటుంది అన్నది నా ఫ్రాంక్ ఒపీనియన్. ఓకే, సో TSPSC పేపర్ చూస్తేనే కొంచెం బాగానే స్టాండర్డ్ గానే ఇచ్చారు లాస్ట్ టైం 2018 పేపర్. మరి అంత ఈజీగా అంతా ఏం లేదు. మనం చదివిన దాంతో 100% మీరు ఆ పేపర్ లో నేను అన్నట్టు 30 క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు ఈజీగా 26 to 27 పెట్టగలరు. ఈజీగా, ఇంకా ఈజీగా అంటే ఒక 25 క్వశ్చన్స్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ మీరు పెట్టొచ్చు. కొంచెం ఎవరైనా కొంచెం ఎక్కువ చదివారంటే ఈజీగా 26, 27, 28. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ లీవ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అన్లెస్ మీ ఓన్ ప్రిపరేషన్ ఎక్కడైనా యూ హావ్ కమ్ అక్రాస్ ఆర్ యూ హావ్ గాట్ ఇట్ రైట్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఫైన్. ఇప్పుడు ఐ ఫీల్ దట్ మేబీ ద స్టాండర్డ్స్ కుడ్ బి లిటిల్ బిట్ హైయర్ అండ్ బెటర్. మేబీ ఇట్ కుడ్ బి టఫర్. దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఎస్టిమేషన్. ఎందుకంటే మనము ఇప్పుడు ఈజీగా వస్తుందా టఫ్ గా వస్తుందా పేపర్ అన్నది మనం అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు 2018 పేపర్ చూసినప్పుడు వెంటనే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే స్టాండర్డ్ గానే ఇచ్చారు. అంటే మరీ అంత అలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. 2013-12 పేపర్స్ చూస్తే మరీ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు. హార్ట్ లో ఎన్ని చేంబర్స్ ఉందన్నారు. ఇలాంటివన్నీ అంటే చాలా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. లార్జెస్ట్ ఆర్గన్ ఇన్ ద బాడీ ఏది, లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ ద బాడీ ఏది, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు. అటువంటిది ఏంటి మరీ ఇంత డైరెక్ట్ గా అడుగుతారా అన్న ఒక చిన్న అనుమానం కలిగింది. కానీ 2018 పేపర్ చూసినప్పుడు అప్పుడు కొంచెం ఐ ఫెల్ట్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఆ స్టాండర్డ్స్ ఏమైనా కొంచెం పెరిగాయి. 2018 స్టాండర్డ్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే టఫ్నెస్ పెరిగింది. రైట్, స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ అని అంటే మన వాడుకలో ఏమంటున్నాం టఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేసి మన ఉద్దేశం, అది కాన్సెప్చువల్ గా అడుగుతున్నారు అనేది. ఇప్పుడు ఏంటి ఫ్రాంక్ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఇంకొంచెం టఫ్ గానే ఉంటుంది. రైట్, ఎందుకంటే మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ ఇది కండక్ట్ చేస్తున్నది కాబట్టి మనము కొంచెం ప్రిపేర్డ్ గా ఉండడమే మంచిది. అండ్ వీఆర్ ఆల్ వెల్ ప్రిపేర్డ్. అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ పెట్టగలిగినప్పుడు ఐ విల్ నాట్ బీ సర్ప్రైజ్డ్. దట్ ఈస్ మై కాన్ఫిడెన్స్. అది జస్ట్ ఇట్స్ మై విష్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ మై కాన్ఫిడెన్స్ దట్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అనేసి. బట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ లీనియన్సీ, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది పేపర్, చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది అన్నది మాత్రం మీరు దయచేసి అనుకోవద్దు. బికాస్ మై గట్ ఫీలింగ్ ఇస్ ఇట్ షుడ్ బి లిటిల్ బిట్ టఫర్ అనేసి ఇట్స్ మై గట్ ఫీలింగ్. ఎందుకంటే కొంచెం అన్ని చోట్ల కూడా మనకేంటి స్టాండర్డ్స్ అన్నవి బాగా టైటన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అన్ని ఎగ్జామ్స్ కూడా ఈ ఇయర్ 2025 నుండి రాబోయే సమయంలో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈవెన్ మోర్ టఫర్. అండ్ జనరల్ గా మనం ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పాలిటిక్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తా కూడా పేపర్ చూసినా కూడా మనకి ఈ నీట్ లో కొంచెం ఏదో గడబడైంది కాబట్టి అక్కడ నుండి ఏంటి అందరూ కూడా చాలా సీరియస్ గా ఎగ్జామినేషన్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నారు. అండ్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ తో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. రీసెంట్ గా కూడా నీట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి నో బడీ విల్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ 1% రిస్క్ ఆల్సో. ఎందుకంటే కొంతమంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అంటున్నారు ఏంటంటే చాలా మందికి రెప్యుటేషన్ ఎట్ స్టేక్ అండి. ఇది చదువు విషయం కాబట్టి చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవనియండి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవనియండి. ఆల్రెడీ కొన్ని మనకి ఇష్యూస్ అయినాయి కాబట్టి మనము ఈసారి ఎంతో మంచి అంటే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసే విధానం కూడా బాగుంటుంది అండ్ స్టాండర్డ్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అన్నది దట్స్ జనరల్ టాక్. అగైన్ ఐఎమ్ నోబడీ, బట్ దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్. సో అందుకు మీరు దయచేసి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది లేదా ఈజీగా వచ్చేస్తే బాగుంటుంది ఈ రెండు థాట్ ప్రాసెస్ లోనూ ఉండొద్దు. Okay, you give your best. Okay, so linezolid and a very unexpected question in 2018, but మీరు ఇది నోట్ చేసుకోండి. Greater than 4 weeks peripheral and optic neuropathy when it is administered is linezolid. Linezolid is again it's an antibacterial drug. Okay, it can inhibit protein biosynthesis, right? Protein synthesis class lo ఇది ఒకటి. This is one of the drug. So linezolid is the answer here. Now read the following statements. Rifamycin, this is again ఇది నేనేంటి మీ నోట్స్ కోసం ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, సో రిఫాంపిసిన్ అన్నవి రిఫామైసిన్ క్లాస్. సో రిఫాంపిన్ అండ్ రిఫాపెంటిన్ అన్నవి రిఫామైసిన్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఒకటి.
Rifamycins are anisomycin or unsamycin class of drugs, adi kuda correct. Naturally occurring rifamycins are O, S and B, adi kuda correct. And rifamycins inhibit DNA dependent RNA polymerase. ఇది మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోండి. What is the mechanism of action of rifampin అని అడిగారంటే, rifampin is an inhibitor of DNA dependent RNA polymerase. So all these statements are true. సో బేసికలీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను ఏంటి, మీరు జస్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనేసి ఇచ్చాను. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి, మీకు ఇది తెలుసా లేదా అని మిమ్మల్ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో నా పరంగా ఇక్కడ ఏంటి, ఇట్స్ నాట్ దిస్ టెస్ట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ టు అండర్స్టాండ్ వేర్ యు ఆర్ స్టాండింగ్. ఓకే, కొంచెం ఇలాంటి టఫ్ పేపర్ వస్తే మీరు ఏం చేస్తారు అన్నది మనకేంటి ఒక అసెస్మెంట్ కోసమే కాకుండా దీంట్లోంచి కూడా మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అన్నది పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకే, అజోరిడక్టేజ్ ఒక నోట్స్ తాలూకు పాయింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లినోజోలిడ్ ఒక నోట్స్ తాలూకు పాయింట్, రిఫామైసిన్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఒక నోట్స్ తాలూకు పాయింట్. అండర్స్టాండ్? సో ఇది మనము వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్, రైట్? ది హెపాటిక్ ఎంజైమ్, ఓకే, pyrazinamidase converts pyrazinamide. So pyrazinamide into what? So pyrazinamide అన్నది it's isoniazid, pyrazinamide, ఇవన్నీ అంటే anti-tubercular drugs. So what will it convert into? It will convert the pyrazinamide into active pyrazinoic acid. Okay, this we saw during the class also. Okay, so active pyrazinoic acid. సో ఇక్కడ మీరు ఎలా గుర్తుంచుకోవాలంటే, ఓకే, pyrazinamide బాడీలో యాక్టివేట్ అవుతుంది. It will get converted into pyrazinoic acid. What is converting it? Pyrazinamidase. So this is also really important. Pyrazinamidase మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. Pyrazinamide is the name of the drug, మీకు తెలుసు. And active form of this drug is pyrazinoic acid. So ఈ మూడు కూడా మీరు you will have to keep that in mind. Next, which of the following is an ethylene diaminobutanol derivative? So ఇక్కడ you don't have to draw the structure, but remember that it is an ethylene diaminobutanol derivative. And most important, it inhibits arabinosyl transferase. What is the drug which is inhibited, which is a butanol derivative, inhibiting arabinosyl transferase? And directly the answer should be ethambutol. You understand? It has to be ethambutol. Enduku ante ethionamide is it acts similar to that of isoniazid. Okay, dapsone is a sulfone antileprotic drug. L-asparginase annadi asalu anti-cancer drug. Okay, so the answer here is ethambutol. Ethambutol, what is its mechanism of action ante, it inhibits arabinosyl transferase. Arabinosyl transferase and enzyme mycolic acid synthesis ki it is important. Ethionamide also inhibits mycolic acid synthesis, not that it doesn't inhibit. Ethambutol also inhibits mycolic acid derivative. Mycolic acid biosynthesis, cell wall synthesis of gram-positive bacteria. But ikkada enti arabinosyl transferase and general ga manaki enti ethambutol is important. And ethylene diaminobutanol derivative, ఈ butanol. So ఆ పేరు కూడా ఏంటి, చాలా సార్లు ఇందాక మనం అన్నట్టు you will be able to find these correlations, and you should be able to, even if you don't know, you should be able to guess it, that because of the presence of ethylene diaminobutanol, it is ethambutol. Okay, now you see this. ఇందాకలే మనం అనుకున్నాం ఏంటి, 7-membered ring system ఉంటే you will get epine అనేసి. ఇక్కడ ఏంటి, డైఅజా లేదు, ఒకటే అజా ఉంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అన్ అజిపైన్. ఇదేంటిది, సల్ఫర్ ఉంటే మనం ఏమంటున్నాం, థయా అంటున్నాం. దాని ముందు ఏముంది, బెంజో ఉంది. బెంజో థైఅజిపైన్. వాట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్లాసెస్ ఆర్ బెంజో థైఅజిపిన్ డెరివేటివ్? మనం ఆల్రెడీ చూసాం యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ లో బెంజో థైఅజిపిన్ డెరివేటివ్స్ ఏంటండి, సింప్లీ ఇట్ ఇస్ diltiazem. There is no confusion at all. If you remember this, if you know what it is, immediately you will go for because verapamil is a phenylalkylamine derivative. Propranolol is an araloxypropanolamine derivative. Nitrandipine is a dihydropyridine derivative. Benzothiazepine derivative is diltiazem. So this is a phenylalkylamine, right? Phenylalkylamine derivative. Propranolol is araloxypropanolamine. Nitrandipine is a DHP, dihydropyridine class of calcium channel blockers. Diltiazem is a benzothiazepine class of calcium channel blockers. Ivi rendu kuda CCB, they act, verapamil and diltiazem, they act as part of antiarrhythmics. They are used as class 4 antiarrhythmic,
right? They are also calcium channel blockers. They are used as anti-anginals. They may also be used as antihypertensives. Whereas nitrandipine is a dihydropyridine class of CCB. This is also a calcium channel blocker. This is a DHP class. Okay, dihydropyridine class. And nitrandipine, what does nitrandipine do? It is useful as an anti-anginal and antihypertensive, but it doesn't have any cardiogenic property, isn't it? But anyway, this is a benzothiazepine. This benzothiazepine derivative is diltiazem. Okay, so antihypertensive drug, diltiazem is the answer. The following ring system is found in which of the following antihypertensive drugs? It's a very simple thing. Okay, this is a pyridine nucleus. A pyridine nucleus generally contains double bonds in this manner. ఇది pyridine. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం మనము? రెండు చోట్ల హైడ్రోజన్ ఉన్నది. ఎక్కడ ఈ నైట్రోజన్ దగ్గర హైడ్రోజన్ ఉన్నది, ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ ఉన్నది. రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ వచ్చింది కాబట్టి అడిషనల్ గా ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము? డైహైడ్రోపిరిడిన్ అంటాం. డైహైడ్రోపిరిడిన్. దిస్ డైహైడ్రోపిరిడిన్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్ గా డైహైడ్రోపిరిడిన్ మీరు కనిపెట్టారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో ఇది డైహైడ్రోపిరిడిన్ మీకు తెలుసు. ఓకే, Verapamil, no, Verapamil is a phenylalkylamine CCB. Clonidine is an alpha-2 agonist. It doesn't have this ring. It is an imidazoline derivative. What is atenolol? Again, aryloxyethanolamine propanolamine derivatives. Nitrandipine is the dihydropyridine, or nifedipine, nitrandipine, nicardipine, okay, amlodipine. Ivanni kuda you have this kind of a structure, dihydropyridine. Okay, so dihydropyridine class of calcium channel blocker. Is it an antihypertensive drug? Yes, it is an antihypertensive drug. Okay, next. The following structures are related to which class of antihypertensives? Indakle chusam. This is naphthyloxy or naphthyl and aromatic. Dini manam aryl antam. Aryl ante enti ante? Aryl ante it's an aromatic ring ani ardham. Okay, aryl ante this is an aromatic ring. Aryl oxypropanolamine. So this is a propanolamine moiety. Okay, so this is a propanolamine. Okay, aryl oxypropanolamine. This aryl oxypropanolamine, okay, or aryl ethanolamine. Okay, so this is nothing but ethanolamine. Okay, aryl ethanolamine. This is naphthyl avaniyanడి, phenyl avaniyanడి, లేదా థయోజోలైల్ అవనియండి, వీటినన్నిటిని కూడా మనం సింపుల్ గా అరైల్ అంటాం. అరైల్ అంటేనే ఆరోమాటిక్ రింగ్ అని అర్థం. ఇది ఒకటి ఉండొచ్చు, రెండు ఉండొచ్చు, 5 మెంబర్డ్ ఉండొచ్చు, 6 మెంబర్డ్ ఉండొచ్చు. కామన్ నేమ్ అరైల్ అంటే ఇట్ is aromatic ring. So aryl ethanolamine or aryl oxypropanolamine, ఇవి రెండు కూడా these are considered to be a prototype of beta blockers. ఇప్పుడు కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రొప్రానలాల్, మెటోప్రలాల్ ఇవన్నీ కూడా సరే, దే ఆర్ ఆల్ బీటా బ్లాకర్స్. సో అరైలాక్సిథనాలమీన్ అండ్ అరైలాక్సిప్రొపనాలమీన్ అండ్ అరైల్ ఇథనాలమీన్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ బీటా బ్లాకర్స్. సో మీకు అరైలాక్సిప్రొపనాలమీన్ ఇవ్వచ్చు, లేదా అరైల్ ఇథనాలమీన్ ఇవ్వచ్చు. సో దిస్ ఇస్ అరైల్ ఇథనాలమీన్. Okay, this is aryloxypropanolamine. Either of these two, generally you are calling it them as beta blockers. Okay, next, what is this drug? So this is nothing but CH2. ఇక్కడ ఒక O ఉంది, ఇక్కడ ఒక O ఉంది, ఇక్కడ ఒక O ఉంది. What is this? CH2OH is nothing but glycerol. ఈ గ్లిజరాల్ కి ప్రతి ఆక్సిజన్ కి ఏమవుతున్నది, ఇక్కడ ఒక ఎస్టర్ ఉంది. వాట్ ఎస్టర్ ఇట్ ఇస్? నైట్రేట్ ఎస్టర్. సో 3 ఎస్టర్లు ఉన్నాయి. గ్లిజరాల్ ఉన్న ప్రతి ఆక్సిజన్ కి ఒక ఎస్టర్ ఉంది. దిస్ ఇస్ సింప్లీ గ్లిజరైల్ ట్రైనైట్రేట్. ఓకే, సో గ్లిజరైల్ ట్రైనైట్రేట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as నైట్రోగ్లిజరిన్. జస్ట్ బ్లైండ్ గా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, 3 కార్బన్లు ఉన్నాయంటేనే దట్ ఇస్ గ్లిజరిన్, రైట్? సో 3 కార్బన్లు ఉన్నాయి. ఆ 3 కార్బన్ కి OH ఉన్నప్పుడు అది గ్లిజరిన్. ప్రతి OH అంటే ఇట్ ఇస్ ఎస్టరేట్, ఇట్ ఇస్ నైట్రేట్ ఎస్టర్ ఇస్ ఫౌండ్ హియర్, హెన్స్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ నైట్రోగ్లిజరిన్ అనొచ్చు. ఓకే, ఇది దిస్ పర్టికులర్లీ దిస్ ఇస్ గ్లిజరైల్ ట్రైనైట్రేట్. ఓకే, సారీ, దిస్ ఇస్ నైట్రోగ్లిజరిన్ ఆర్ దిస్ ఇస్ గ్లిజరైల్ ట్రైనైట్రేట్. సేమ్ థింగ్, గ్లిజరైల్ ట్రైనైట్రేట్ అని ఆప్షన్ లో ఉంటే గ్లిజరైల్ ట్రైనైట్రేట్, నైట్రోగ్లిజరిన్ అని ఉంటే నైట్రోగ్లిజరిన్. ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, అమైల్ నైట్రేటా అంటే అమైల్ ఇస్ ఐసోపెంటైల్ గ్రూప్. ఓకే, ఐసోపెంటైల్ నైట్రైట్ ఒకటే అడుగుతున్నాం కాదు. ఇస్ ఇట్
టెనిట్రమైన్ కానే కాదు. బైపెరిడిల్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ నైట్రోగ్లిజరీన్. ఓకే, సో గ్లిజరైల్ ట్రైనైట్రేట్ ఆర్ నైట్రోగ్లిజరీన్ ఇస్ ది ఆన్సర్. ఇంకోటి, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్ ఇస్ అ లేట్ సోడియం కరెంట్ ఇన్హిబిటర్. సో ఇక్కడ ఇంత పెద్ద డ్రగ్ ఎట్లా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే, ఇక్కడ ఏంటి కొన్ని సార్లు క్వశ్చన్స్ మీకు ఎలా వస్తాయంటే, ఏంది ఇది ఇక్కడ పైపెరిజిన్ ఉన్నది, ఓకే, లేదా ఇక్కడ అమైడ్ గ్రూప్ ఉన్నది, లేదా ఇక్కడ ఏంటి కైండ్ ఆఫ్ కెటకాల్ డెరివేటివ్ ఉన్నది, ఇవన్నీ మనం చూడక్కర్లేదు. ఓకే, వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. ఆల్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇస్ లేట్ సోడియం కరెంట్ అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో అడిగారు. సో ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అనేది మనం భయపడక్కర్లేదు. ఇది సింప్లీ కొన్నిసార్లు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి టాక్టిక్స్. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ స్ట్రక్చర్, నాట్ దట్ ద స్ట్రక్చర్ ఇస్ రాంగ్. స్ట్రక్చర్ కరెక్టే, కానీ మీరు స్ట్రక్చర్ చూసి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇవ్వక్కర్లేదు. మీరు ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ఒకవేళ ఈ స్ట్రక్చర్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అయినా కూడా ఈ క్వశ్చన్ చూసి మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వగలరు. ఓకే, లేట్ సోడియం కరెంట్ ఇన్హిబిటర్ అంటే ఏంటి? లేట్ సోడియం కరెంట్ ఇన్హిబిట్ చేసేది ఒకటే, ఓన్లీ వన్ డ్రగ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. అన్ని మొత్తం మీరు ఆల్ సిస్టమ్స్ తిరగేసినా కూడా సరే, there is only one drug which is useful clinically, which is in practice to be used to inhibit late sodium current. What is it? It is a metabolic modulator which also has additional mechanism of action of light chain 3 ketothiolase, right? LC3 cat, light chain 3 ketoacyl thiolase inhibitor. It's a metabolic modulator. It is a late sodium current inhibitor, a very important drug which is called as ranolazine. It is used for angina pectoris. Okay, so anti-anginal drugs lo metabolic modulators అన్న క్లాస్ లో మనకి లేట్ సోడియం కరెంట్ అనేది వస్తున్నది. ది ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ ranolazine. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిబుకైన్ లేట్ సోడియం కరెంట్ గురించి మనం ఎప్పుడు అనలేదు. సోడియం ఛానల్ బ్లాకర్, లోకల్ అనెస్థెటిక్. Dipyridamole, it is what? It increases prostaglandin I2, isn't it? Prostacyclin inhibitor. I mean, prostacyclin promoter, anti-aggregate, anti-platelet aggregatory drug, dipyridamole. Mexiletine, again, it's a class 1 antiarrhythmic, right? So, ranolazine is the only drug which is going to inhibit late sodium current. Next, the drug below is an anti-anginal drug that opens potassium channel. ఇక్కడ కూడా అంతే. మనకేంటి, it is a nitrous oxide donor. Obviously, it is a nitrous oxide donor. ఇక్కడ nitrate ester ఉంది కాబట్టి. Okay, and it is a potassium channel opener. ఏంటిది? The only potassium channel opener which you know is nicorandile. It is again an anti-anginal drug. Nicorandile. ఏమేం చేస్తుంది nicorandile? ఒకటి, it is a potassium channel opener, right? It is a potassium channel opener. Okay, it causes smooth muscle relaxation. What does it do? Then it increases vasodilation. Okay, ఇవన్నీ nicorandile చేస్తుంది. అది కాకుండా it also causes what is called as ischemic preconditioning అన్నాం. ischemic preconditioning ఏది చూపిస్తున్నది? Okay, ischemic preconditioning చూపించేది again nicorandile. Okay, so it shows ischemic preconditioning, potassium channel opener, smooth muscle relaxation, increase in vasodilation. So all these things are caused by nicorandile. It is also the second line in stable angina patients. Okay, so stable angina ki జనరల్ గా బీటా బ్లాకర్స్ ఫస్ట్ లైన్ అయితే, నికోరాండైల్ ని చాలా సార్లు సెకండ్ లైన్ గా తీసుకుంటారు. మళ్ళీ ఇట్ ఇస్ ఏటీపీ సెన్సిటివ్ పొటాషియం ఛానల్ ఓపెనర్. అందుకే దీంతో పాటు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లైబెంక్లమైడ్ ఇచ్చారనుకోండి. సో గ్లైబెంక్లమైడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ డిక్రీజ్ ది ఎఫికసీ ఆఫ్ నికోరాండైల్ బికాస్ గ్లైబెంక్లమైడ్ ఇస్ అన్ ఏటీపీ సెన్సిటివ్ పొటాషియం ఛానల్ బ్లాకర్, రైట్? అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ యాంటీ డయాబెటిక్ డ్రగ్. సో అందుకు దీస్ ఆర్ ఆల్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు నికోరాండైల్. ఎప్పుడు, అండ్ ఆల్సో దిస్, ఇవన్నీ కాకుండా ఇట్ ఇస్ ఆల్సో nitrous oxide donor, right? It also inhibits calcium channel. It also causes additional mechanism through which vasodilation is caused. So ఇవన్నీ కూడా nitrous oxide ద్వారా వస్తున్నాయి. So it's a nitrous oxide donor. It is an anti-anginal drug. Potassium channel opener అంటేనే మీకు nicorandile గుర్తు రావాలి. Next, the following drug is a direct acting smooth muscle relaxant that causes arteriolar dilation and penile erection. Okay, అంటే ఏంటి? పినైల్ ఎరెక్షన్ అంటే ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్, ఇంపోటెన్స్, వాటికి యూస్ చేస్తున్నారు సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్ కి మేల్స్ లో. అండ్ ద డ్రగ్ ఇస్ ఒబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ పాపీ సీడ్స్. అనదర్ హింట్ ఇక్కడ, పాపీ సీడ్స్ నుంచి ఏమొస్తున్నాయి మనకి? పాపీ సీడ్స్ నుంచి ఓపియం వస్తుంది. ఓపియం రెండు రకాలు, ఐదర్ యూ హ్యావ్ మార్ఫిన్ డెరివేటివ్స్, ఓకే, ఆర్ యూ హ్యావ్ బెంజైల్ ఐసోక్వినలిన్ డెరివేటివ్స్. మార్ఫిన్ డెరివేటివ్స్ లో యూ జనరలీ హ్యావ్ మార్ఫిన్, కోడీన్, థిబైన్. ఓకే, మార్ఫిన్, కోడిన్, థిబైన్, ఈ మూడు కూడా మనకేంటి? మార్ఫిన్ డెరివేటివ్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ పాపీ సీడ్స్, ఇజంట్ ఇట్? అదేలాగా బెంజైల్ ఐసోక్వినలిన్, సారీ ఒక సెకండ్,
యా. సో బెంజైల్ ఐసోక్వినలిన్ స్ట్రక్చర్ మనం చూస్తున్నప్పుడైతే, సో బెంజైల్ ఐసోక్వినలిన్ లో మనకి ఏంటి, వీ హ్యావ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్ ఇన్ బెంజైల్ ఐసోక్వినలిన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ papaverine. Okay, so ఇవి these are coming from poppy seed. So this is a benzyl isoquinoline derivative. ఈ benzyl isoquinoline derivative లో ఇప్పుడు మీరు స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ది బెంజైల్ రింగ్. బెంజైల్ అంటే ఫినైల్ కాదు, దిస్ ఇస్ ఫినైల్. ఇలా ఉంటే ఫినైల్, ఇలా ఉందనుకోండి దిస్ ఇస్ బెంజైల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బెంజైల్, దిస్ ఇస్ ఫినైల్. రెండు వేరే. ఇక్కడ ఏంటి, బెంజైల్ గ్రూప్ ఉంది. దిస్ రింగ్ ఇస్ ఐసోక్వినలిన్. Okay, this ring is isoquinoline. Okay, so if you have a six-membered benzene, if it is fused with a pyridine, this is called as quinoline. Okay, ఈ క్వినోలిన్ నుండే మనకేంటి ఫ్లోరోక్వినలోన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఫ్లోరోక్వినలోన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి, ఫ్లోరోక్వినలోన్స్ లో యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫ్లోరోక్వినలోన్. అదేలాగా దిస్ ఆర్ క్వినలిన్ న్యూక్లియస్. ఇదే ఆ నైట్రోజన్ ఫస్ట్ పొజిషన్ కాకుండా సెకండ్ పొజిషన్కి వెళ్ళింది అనుకో, ఇట్లాగా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోక్వినలిన్. సో ఫ్లోరోక్వినలిన్స్ కి మన క్వినలిన్ ఉన్నది, మనకి క్వినైన్ లోను క్వినలిన్ ఉన్నది, మనకి క్వినిడిన్ లోను క్వినలిన్ ఉన్నది. ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ క్వినలిన్ డెరివేటివ్. ఐసోక్వినలిన్ డెరివేటివ్ లో యూ హ్యావ్ దిస్ బెంజైల్ ఐసోక్వినలిన్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ పాపీ సీడ్స్. ది ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఇస్ పెపావెరిన్. సో పెపావెరిన్ ఇస్ ఏ డైరెక్ట్లీ యాక్టింగ్ స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సెంట్. కొన్నిసార్లు స్మాల్ ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ పెపావెరిన్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద పెనిస్. మేల్ ఎక్స్టర్నల్ సెక్స్ ఆర్గన్ లో, అంటే సెక్స్ ఆర్గన్ అంటే జనరల్ గా టెస్టిసే సెక్స్ ఆర్గన్ అంటున్నాం, గోనాడ్స్ నే సెక్స్ ఆర్గన్స్ అంటున్నాం. పెనిస్ అన్నది ఓకే, ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సెక్స్ ఆర్గన్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీ. అక్కడేంటి, వెన్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎరెక్షన్, స్మాల్ ఇంజెక్షన్ ఇస్ గివెన్ ఆఫ్ పెపావెరిన్. And when you give this injection, what happens is there is erection, increase in blood flow, etc., etc. Okay, so it is used for such conditions. And ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, ఇట్ ఈస్ ఏ స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సెంట్ అంటున్నాం. And it causes arteriolar direction. ఇవన్నీ కూడా సరే, it is caused because of pepaverin. This is a structure of pepaverin. Benzyl isoquinoline structure ఉంటుంది, that you should remember. Morphine ring system ఏంటి, morphine has five rings కదా. Morphine structure is different. Morphine has this kind of a structure. You have a phenol in morphine. Okay, I think you don't have to uh, uh, remember, but you have a furan here, and then you have uh, a cyclohexene, and then you have uh, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is the structure of a morphine. Okay, so in morphine structure there is a methyl piperidine. Okay, so this is ring A in morphine. I will look at the structure of morphine. Again, this is ring A. This is ring B, this is ring C. Methyl piperidine is ring D, and this furan is tetrahydrofuran is ring E. సో నార్మల్ గా ఫార్మకోఫోర్ అనల్జెసిక్ యాక్టివిటీకి మనం ఏం చెప్తున్నామంటే, ఈ CH3 రింగ్ ఉన్నది కదా, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఏ 6-membered రింగ్. ఓకే, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఈ 6-membered రింగ్ చూసినప్పుడు 1, 2, 3, 4, 5, 6, ఈ 6-membered రింగ్ పారా పొజిషన్ లో ఏముంటున్నది, దెర్ ఇస్ ఏ ఫినైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా చూస్తే ఇవన్నీ తీసేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏం కనపడుతుందంటే, ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్, ఓకే, ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ ఆల్ దిస్, ఇవి నేను రిమూవ్ చేశానంటే ఇక్కడ మనకి ఏం కనపడుతున్నది, సింపుల్ గా there is only 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. ఇక్కడ ఇంకొక, okay, it's like this, it was like this. So this structure is a 6-membered piperidine ring. ఇవన్నీ తీసేసామంటే you get this ring. This is important pharmacophore. This is an important pharmacophore for analgesia. So morphine is used as an analgesic, isn't it? Causes supraspinal analgesia. ఈ అనల్జీసియాకి మనకి ఏంటి, ఈ ఫినైల్ పైపిరిడిన్ రింగ్, పారాఫినైల్ పైపిరిడిన్ రింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకి చాలా అవసరం.
ఈ యొక్క ఫినైల్ పైపెరిడిన్ రింగ్ సిస్టమ్ నుంచే మనకి ఏమొచ్చింది, మనకి మెపిరిడిన్ అన్న స్ట్రక్చర్ వచ్చింది. మెపిరిడిన్ ఇస్ అన్ అనల్జెసిక్. ఓకే, పెథిడిన్ అంటాం. దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మెపిరిడిన్, ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో that was the morphine structure. Okay, morphine structure is a morphine 5-membered ring system ఉంటుంది. ఐదర్ పాపీ సీడ్స్ నుంచి మీకు మార్ఫిన్ స్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ డ్రగ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ మార్ఫిన్. సో this is the structure of morphine. సో ఈ మార్ఫిన్ స్ట్రక్చర్ మీరు చూసినప్పుడు ఒక్క ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఓకే, CH3 ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మార్ఫిన్ స్ట్రక్చర్ చూస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ దిస్ OH ఎస్టరిఫై అయ్యి, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ OH కాకుండా ఇక్కడ OH కాకుండా ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ OCH3, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మిథైల్ మార్ఫిన్. ఈ మిథైల్ మార్ఫిన్ అన్నది ఇట్ ఈస్ పాపులర్లీ కాల్డ్ యాజ్ కోడీన్. అండర్స్టాండ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కోడీన్. ఇట్ ఇస్ అన్ యాంటీటసివ్, రైట్, కాఫ్ సప్రెసెంట్. సో ఈ కోడీన్ కిను మార్ఫిన్ కి ఏం డిఫరెన్స్, జస్ట్ ఒక CH3 డిఫరెన్స్ అంతే. సో ఈ మిథైల్ మార్ఫిన్ అన్నది ఇట్ అండర్గోస్ ఇన్ డీమిథైలేషన్. వాట్ ఇట్ అండర్గోస్ ఇస్ ఇట్ అండర్గోస్ O dealkylation. O dealkylation in the presence of CYP2D6 అనే ఎంజైమ్ ద్వారా ఇట్ అండర్గోస్ ఇన్ dealkylation to give morphine. కోడిన్ నుండి ఏమొస్తుంది, కోడిన్ నుండి మిథైల్ గ్రూప్ బయటకు వెళ్ళిపోతే యూ విల్ గెట్ వన్స్ అగైన్ మార్ఫిన్. సో మిథైల్ మార్ఫిన్ అన్న కోడిన్ అన్న ఒకటే. మార్ఫిన్ ఇస్ అన్ అనల్జెసిక్, మిథైల్ మార్ఫిన్ ఇస్ ఏ కాఫ్ సప్రెసెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్, which of the following is a diaryl sulfone? Sulfone derivative is napsone. మనం చూసిన ఒకటే సల్ఫోన్ ఇక్కడ ఏంటంటే dapsone. Okay, it's an anti-leprotic drug. Okay. Next, which of the following is false related to clofazimine? Clofazimine is a dye. ఈ డై దేనికి వాడుతున్నాం మనము, లెప్రసీకి వాడుతున్నాం. ఓకే, it increases prostaglandin synthesis, produces antimicrobial reactive oxidants from neutrophils. Now this statement, ఇది కూడా, this question is given for notes. Clofazimine, it increases prostaglandin synthesis, it produces antimicrobial reactive oxidants, reactive oxygen species, free radicals ఇలాంటివి రిలీజ్ చేస్తున్నాయి. దాని ద్వారా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్నవి చనిపోతున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ట్రూ. సూపర్ ఆక్సైడ్ అనే ఇక్కడ ఏంటి, రియాక్టివ్ ఆక్సిడెంట్స్ అంటున్నాం కదా, అవే ఇవి. సూపర్ ఆక్సైడ్ anion, other oxidants are generated by the host cell defense mechanism. This is also true. Overall antimicrobial activity is through direct antimicrobial effect and immunosuppressant effect. ఇవి రెండు కూడా మనకి వస్తున్నది క్లోఫాజమిన్ వల్ల. సో ఈ 3 పాయింట్స్ దే ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ క్లోఫాజమిన్. ఈ క్లోఫాజమిన్ అనేది యాంటీ ట్యూబర్కులర్ అంటే యాంటీ మైకోబాక్టీరియల్ డ్రగ్. దిస్ ఇస్ నాట్ అ ప్రోటోజోవల్ డ్రగ్, రైట్? సో విచ్ ఇస్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఇస్ నాట్ యాంటీ ప్రోటోజోవల్, ఇట్ ఇస్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్. అండర్స్టాండ్? So the answer here is, it is one of the most effective anti-protozoal ante em kaadu. It is a most effective anti-leprotic drug. It's an antibacterial, right? So these three are correct statements. This is a false statement. Okay, and these three, you remember, this is the mechanism of action for clofazimine, right? It generates reactive oxygen species. Next, which of the following drugs has halogenated compounds? Okay, griseofulvin contains chlorine, haloprogen contains iodine, flucytosine contains fluorine. All three contain halogen, so all are correct. Okay, griseofulvin lo chlorine, haloprogen lo, so griseofulvin antifungal, haloprogen antifungal, flucytosine antifungal, haloprogen iodine ఉంటుంది, flucytosine fluorine ఉంటుంది, griseofulvin లో chlorine ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా halogenated compounds, so all are halogenated. ఇది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, క్లోరిన్, అయోడిన్, ఫ్లోరిన్. నెక్స్ట్, ఇకినోకాండిన్స్ ఆర్ క్లాస్ ఆఫ్ యాంటీఫంగల్ డ్రగ్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? దే ఆర్ సెల్ వాల్ సింథసిస్ ఇన్హిబిటర్స్. ఓకే, 1,4-glucan synthase inhibitors, right? Echinocandins are glucan, right, 1,4 synthase inhibitor. So echinocandins. Understand? Next, name of the antifungal drug with the following nucleus. అసలు ఇది ఏ న్యూక్లియస్ అని మనకు తెలిస్తే we will know the answer. This nucleus is called as morpholine. So now, which antifungal drug is a morpholine derivative? Simply, it is a delta 7 delta 8 isomerase delta 14 reductase dual inhibitor, which is called as amorolfine. Okay, it's an antifungal drug which has morpholine ring system. Okay, so ఇది కూడా మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్, అలైల్ అమైన్ క్లాస్ ఆఫ్ యాంటీఫంగల్ డ్రగ్స్. ఏంటిది ఇది అలైల్ అమైన్స్ అన్నవి?
అలైలమైన్స్ అన్నవి ఏంటి? స్క్వాలిన్ ఎపాక్సిడేజ్ ఇన్హిబిటార్స్, రైట్? అలైలమైన్స్ అంటే ఇది డైరెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్. దీనిలో మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు, జస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చదువుకుంటే చాలు, రైట్? స్క్వాలిన్ ఎపాక్సైడ్ ఇన్హిబిటార్స్ మనం క్లాస్లో తీసింది. మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ లో వెతికితే ఇది ఉండకపోవచ్చు, సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే, ఆర్ వేరే ఏదైనా నోట్స్ లో ఇలా ఉండకపోవచ్చు. అందుకు మీరు ఈ కొన్ని టాపిక్స్ కి యూ జస్ట్ గో త్రూ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బీటా లాక్టామ్స్? పెన్సిలిన్స్ అవును, కార్బాపినమ్స్ అవును, మోనోబాక్టామ్స్ అవును, ఇవన్నీ కూడా బీటా లాక్టామ్స్. ఓకే, సెఫలోస్పోరిన్స్ కూడా బీటా లాక్టామ్స్. ఇవి మూడు కాకుండా సెఫలోస్పోరిన్స్ ఆర్ ఆల్సో బీటా లాక్టామ్. ఓకే, streptomine, 2-deoxystreptomine, spectinamine, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్ట్రెప్టోమైసిన్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. ఏంటి స్ట్రెప్టోమైసిన్ అంటే? అమినోగ్లైకోసైడ్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అమినోగ్లైకోసైడ్స్. ఓకే, నాట్ స్ట్రెప్టోగ్రామిన్స్. స్ట్రెప్టోగ్రామిన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ aminoglycosides. Which of the following cephalosporins is not clinically used? This is an important one. Just remember, cephatoxin, cefuroxime, cefixime అయినప్పటికీ cephalosporin C అన్నది జస్ట్ మిగతా cephalosporins ని కనిపెట్టడానికి ఉపయోగపడింది, కానీ దాని క్లినికల్ యూసేజ్ ఎక్కువ లేదు. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ టాక్సిసిటీ ఆర్ ది ఎఫికసీ ఇస్ సుపీరియర్ బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అదర్ cephalosporins. దీనికి అంత సుపీరియర్ ఎఫికసీ లేదు. హెన్స్ cephalosporin is not clinically used. Okay, identify the structure below. ఇది ఒకటి. This is one structure which you have to remember. This is the structure where normally ఇక్కడ nitrate ఉన్నది. It normally gives it will give rise to free radicals formation. ఈ free radicals ద్వారా it will kill the general గా protozoal infection ని kill చేస్తుంది. Okay, so just remember, this is the structure of metronidazole. Metronidazole is an anti-protozoal drug. It is also useful in Helicobacter pylori infection. అక్కడ కూడా మనం ఇది చూసాం, right? It is along with other drugs, it is used. Clarithromycin తో పాటు, amoxicillin తో పాటు, metronidazole, tinidazole are generally used for Helicobacter pylori, but generally it is an anti-protozoal. Amoebiasis కి ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. Okay, so this is the structure of metronidazole. This is again important for you to just remember. Next, identify the mismatch. Okay, nitazoxanide, it is a pyruvate ferredoxin oxidoreductase inhibitor, right? ఇది ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది pyruvate ferredoxin oxidoreductase అన్నది. So it inhibits this. So this is the correct one. Tinidazole causes reactive oxygen species and it inhibits. ఇక్కడ ఫ్రీ రాడికల్స్ అన్న, ఫ్రీ రాడికల్స్ అండ్ రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీషీస్ ని జనరేట్ చేస్తాయి. ఇవి మెట్రోనిడజోల్ అండ్ tinidazole, ఇవి రెండు కూడా. So through this it is inhibiting the protozoan. This is also correct. Pentamidine isethionate is a pneumocystis jirovecii. This is called as an opportunistic infection. ఈ ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే నార్మల్ గా పేషెంట్ కి ఎప్పుడైతే ఎయిడ్స్ వస్తుందో అటువంటి టైంలో, లేదా ఎప్పుడైతే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పడిపోతుందో అప్పుడు ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతాయి, అదర్వైజ్ అవ్వవు. ఇటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కి పెంటామిడిన్ అన్నది మనం ఇస్తాం. డైలాక్సనేట్ ఫిరోవేట్ అన్నది క్యాటలైజ్ పెరాక్సిడేస్ ని ఇన్హిబిట్ చేయదు. నో, బికాస్ క్యాటలైజ్ పెరాక్సిడేస్ అంటే ఐసోనియాజిడ్ అవి వస్తాయి. ఓకే, ఐసోనియాజిడ్, పైరిజినమైడ్ అవి కొంతవరకు యాక్ట్ చేస్తాయి, కానీ నాట్ డైలాక్సనైడ్ ఫ్యూరైడ్. ఇన్ఫాక్ట్ డైలాక్సనైడ్ ఏం చేస్తుందంటే బాడీలో ఇట్ విల్ గివ్ అన్ యాక్టివ్, దిస్ ఇస్ అ ప్రో డ్రగ్, ఇట్ విల్ గివ్ రైస్ టు యాక్టివ్ డైలాక్సనైడ్. ఈ యాక్టివ్ డైలాక్సనైడ్స్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఇస్ క్లియర్లీ నాట్ నోన్. ఓకే, వీ డు నాట్ నో. డైలాక్సనైడ్ ఏంటి? మేబీ పైరువేట్ ఫెరడాక్సిన్ ఇన్హిబిట్ చేస్తుందని, మేబీ రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీషీస్ ఇస్తుందని, ఇలాంటి ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి, కానీ అంత క్లియర్ గా మనకి డైలాక్సనైడ్ యొక్క మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అంత క్లియర్ గా మనకి తెలియదు. బట్ ఎంతవరకు తెలుసు అంటే డైలాక్సనైడ్ ఫ్యూరోవేట్ ఇస్తే ఆ డైలాక్సనైడ్ ఫ్యూరోవేట్ నుండి డైలాక్సనైడ్ వస్తున్నది. ఈ డైలాక్సనైడ్ ఇస్ ఇన్హిబిటింగ్ ది ప్రోటోజోవన్. ఇట్స్ అన్ యాంటీ ప్రోటోజోవల్ డ్రగ్. సో ద రాంగ్ వన్ ఇస్ డైలాక్సనైడ్ ఫ్యూరోవేట్. ఇది కూడా నోట్స్ తాలూకు క్వశ్చన్. ఓకే, వాడుతున్నాము tinidazole and metronidazole reactive oxygen species కి. Nitazoxanide is a pyruvate ferredoxin oxidoreductase inhibitor. Diloxanate furovate will give rise to active diloxanide. It is not a catalase peroxidase inhibitor. The mechanism is not really known for diloxanide. Understand? Next, which of the following is not a bigunide? ఈ బైగునైడ్స్ అనేది ఎక్కడ చూస్తున్నాం మనము? పైన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కడో మనం చూసాం. బైగునైడ్స్ ఇక్కడ వచ్చింది. Which of the antiseptics is a bigunide derivative? ఒకటి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది chlorhexidine, which is a disinfectant antiseptic, which is a bigunide derivative. అది కాకుండా మనకి బైగునైడ్స్ అన్నది we saw it in antidiabetics, right? Antidiabetics లో
We saw what are the bigonides, metformin hydrochloride, right? This is a bigonide class. అది కాకుండా ఇక్కడ ఏంటి bigonides in anti-malarial drug ఒకటి ఉన్నది, progranil. It's a very important bigonide. Okay, you remember that. Okay. Oh, what is the question? Yeah. Oh, sorry. Which of the following is not a bigonide? I'm so sorry. Sorry. Which of the following is not a bigonide? Progranil is a bigonide. Tolazamide is a bigonide. Glyburide is a bigonide. Nataglinide is a peptide derivative. Okay, so nataglinide is a peptide derivative, right? It is a peptide derivative and it is a non-sulfonyl urea acting on SUR1 receptor as well as on extra pancreatic sulfonyl urea receptors. Okay, extra pancreatic sulfonyl urea receptor. So that is why nataglinide. Nataglinide ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? గ్లిమపరైడ్ యొక్క మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ నుండి nataglinide యొక్క మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది డిరైవ్ అయింది. Repaglinide and nataglinide. Which class of drugs ఇవి? These are called as meglitinides. This is not a bigonide. They are peptide derivatives. Okay, these are considered to be peptide derivatives. Nataglinide ఇంకొక డ్రగ్ ఉన్నది repaglinide. Okay, so they are peptide derivatives. It is not a bigonide. So మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది, మీకు గ్లైబ్యూరైడ్, టోలసమైడ్ ఇవి మీకు తెలుసు. Progranil is also a bigonide. It is an anti-malarial. Okay, so remember this. Anti-malarial or anti-protozoan అని అనుకోవచ్చు. Anti-protozoal drug Progranil, it is a bigonide derivative. Okay, bigonide, రెండు guanidines ఉంటాయి, right? So that is bigonide structure. Okay, NH2, C double bond NH, right? NH, C double bond NH, NH2. This is bigonide. Okay, so generally Progranil is a cyclic bigonide. Okay, so I don't expect a question, but yeah, just you can remember it. Okay, so this is a bigonide structure. Next, identify the structure below. ఏంటిది ఈ structure? Okay, ఇందాకలే మనం చూసాము. ఇక్కడ ఏంటి? This is called as isoquinoline. Okay, this is quinoline derivative. Quinoline, this ring, okay, this ring, bicyclic ring system, it is called as quiniquilidine. Okay, quinoline and quiniquilidine, ఇవి రెండు ఉంటేనే you know that it is either quinine or it is quinidine. Okay, it is either quinine or it is quinidine. In this case, because in the option you only have quinine, the correct answer here is quinine. If this beta OH, okay, ఈ beta OH ఉంటే it is quinine. Instead, if you have alpha OH, then you will find it to be quinidine. Just remember that. Okay, so this is levorotatory. Okay, and quinidine is dextrorotatory molecule. Okay, so you have quinoline and quiniquilidine. ఇవి రెండు కలిస్తే you are having quinoline and quiniquilidine రెండు కలిస్తే you are having this quinine. It's a cinchona derivative. Okay, it is an anti-malarial drug. This is the structure of quinine. This is quiniquilidine. This is quinoline. Okay. Next, which of the following is a pteridine derivative? What is pteridine? Okay, pteridine అనేది ఎక్కడ చూసాము? Where did we see pteridine? ఇక్కడ ఎక్కడో చూసాం కదా. ఇక్కడ folic acid, where did we see? Right, ఎక్కడో మనము ఇందాకలే we saw గుర్తు రావట్లేదు, ఎక్కడెక్కడో చూసాం పైన. ఓకే, సో ఫోలిక్ యాసిడ్ బయోసింథసిస్ అవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఓకే we saw that folic acid అదో ఇక్కడ చూసాం చూడండి. This ring is pteridine ring. So pteridine is nothing but a fusion of pyrimidine plus pyrazine. ఇవి రెండు ఉంటే we are calling it as pteridine. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనము ఈ క్వశ్చన్ లో, which of the following is a pteridine derivative అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్. సో pteridine is a fusion of pyrimidine and pyrazine. Okay, so this is pteridine. సో pteridine ఎక్కడ ఉంటున్నది అంటే నాట్ పెమెట్రిక్సైడ్. పెమెట్రిక్సైడ్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా పెమెట్రిక్సైడ్ లో you have pyrimidine but you don't have pyrazine. Okay, so trimethyltrexate lo kuda ade problem. The only drug which is a pteridine derivative here is methotrexate. Methotrexate is a folate antagonist or antimetabolite like sulfonamides. Okay, folate antimetabolite, I mean not like sulfonamides. Sulfonamides ఏంటంటే they are PABA antimetabolites. ఇవి folate, entire folic acid antimetabolite.
It is an anti-cancer drug. It is an anti-cancer drug. It is an immune suppressant. Okay, immune suppressant. It is also used in rheumatoid arthritis, right, which is an autoimmune disease. Methotrexate. It is used in leukemias, blood cancer. Okay, so rheumatoid arthritis patients ఎప్పుడైతే మెథోట్రిక్సైడ్ వాడుతున్నారో చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. చాలా ఎక్కువ రోజులు మెథోట్రిక్సైడ్ వాడుతూ పోయారనుకోండి, రెండు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఒకటి, దేర్ ఇస్ అ బోన్ మ్యారో డిప్రెషన్. అంటే ఏంటి, బ్లడ్ సెల్ ఫార్మేషన్ ని ఇంపాక్ట్ చేయొచ్చు మన వెరీ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుంటే మెథోట్రిక్సైడ్. అది కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. రెండోది, కిడ్నీ టాక్సిసిటీ కొంచెం ఉంటుంది, అది కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్ గా చూసుకోవాలి. రైట్, సో మెథోట్రిక్సైడ్ అన్నది కొంచెం కేర్ఫుల్ గా వాడాలి. ఇప్పుడు రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ కి లో డోస్ ఇచ్చినప్పటికీ సరే, ఇయర్స్ టుగెదర్ వాడే ఎవరికైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో, దే హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. కీప్ రెగ్యులర్లీ చెకింగ్ దేర్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ అండ్ కీప్ రెగ్యులర్లీ చెకింగ్ దేర్ బ్లడ్, అదే అంటే సిబిపి, కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్, సో దట్ అనీమియా అవ్వకుండా, లూకోపీనియా అవ్వకుండా, పాన్సైటోపీనియా అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. ఓకే, okay, next question. Identify the antibiotic with GABA transaminase inhibitory property. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇది జస్ట్ మీ నోట్స్ కోసం ఇచ్చాను, బట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సంహౌ మన క్లాస్ లో మనం చూస్తున్నప్పుడు, ఇట్ ఈస్ ఏ సెల్ వాల్ సింథసిస్ ఇన్హిబిటార్. ఓకే, సో సెల్ వాల్ సింథసిస్ ఇన్హిబిటార్ అనేసి మనం చూస్తున్నాము. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ గాబా ట్రాన్సామినేస్ ఇన్హిబిటర్ ప్రాపర్టీ ఇందాకలే మనం చూసాం. విగాబాట్రిన్ కు ఉన్నది, తర్వాత ఫోలిక్ యాసిడ్ కు ఉన్నది అనేది, ఐమ్ సారీ, వాల్ప్రోయిక్ యాసిడ్ కు ఉంది అనేసి. సో దిస్ డ్రగ్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ నాట్ యూస్డ్ ఫర్ ఎపిలెప్సీ, ఇట్ కెన్ ఇన్హిబిట్ గాబా ట్రాన్సామినేస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సైక్లోసిరైన్. సో సైక్లోసిరైన్ తో పాటు మీరు రాసుకున్న పాయింట్స్ తో సహా మీరు ఇది కూడా రాసుకోవాలి, ఏంటంటే గాబా ట్రాన్సామినేస్ ఇన్హిబిటర్ ప్రాపర్టీ ఉంది అన్నది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్. ఈ స్ట్రక్చర్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఓకే, దిస్ ఇస్ అ 5-membered రింగ్ సిస్టమ్. అజా, ఆక్సా రెండు ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ ఆక్సజోల్ డెరివేటివ్. ఓకే, సైక్లోసిరైన్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దిస్ డ్రగ్. ఇదేంటిది? ఇది ఈ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అసలు? ఈ రెండు నైట్రోజన్ పారా పొజిషన్ లో ఉంటే ఏంటిది? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సాచురేటెడ్, ఇందాక మనం చూసాం ఏంటి, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అన్సాచురేటెడ్ అంటే ఆరోమాటిక్ రింగ్ ఉంటే దీన్ని మనము పైరజీన్ అంటున్నాం. ఇందాకలే టెరిడిన్ లో చూసాం, పైరజీన్ ప్లస్ పిరిమిడిన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ పైరజీన్, దిస్ వన్ ఇస్ పైరజీన్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ పైరజీన్. కానీ ద సేమ్ పైరజీన్ కంప్లీట్ గా సాచురేట్ అయి ఉంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as పైపరిజీన్. అంతే, ఇంతే డ్రగ్. ఈ పైపరిజీన్ సిట్రేట్ సాల్ట్, పైపరిజీన్ సిట్రేట్ ఎక్కడ చూసాము? ఇట్స్ అన్ యాంటీ హెల్మెంతిక్. అంతే, ఈ డ్రగ్ స్ట్రక్చర్ ఇంతే. Piperazine citrate is an anti-helminthic. That's all. Okay. Similarly, identify the ring below. So this is imidazole. Okay, 5-membered heterocyclic ring system. Okay, this is imidazole. ఈ imidazole అన్నది మనం ATP లో చూసాము, GTP లో చూసాము. Okay, adenine, guanine, xanthine లో చూసాము. Right, all those places we saw this imidazole. So this is imidazole. Okay, imidazole benzene తో పాటు ఉంది కాబట్టి this is called as benzimidazole. సో ఈ రింగ్ సిస్టమ్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బెంజిమిడజోల్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్స్ ఇస్ అ బెంజిమిడజోల్ డెరివేటివ్? లూమిఫ్రాంటినా, ఆల్బెండజోల్, ఇవర్మెక్టిన్, ప్రాజిక్వాంటిన్. Obviously, you know that the benzimidazole antihelminthic is albendazole, mebendazole. All these are beta tubulin inhibitors, isn't it? They are so yeah, they are basically beta tubulin inhibitors. Polymerization inhibit చేస్తుంది. So you have albendazole, mebendazole, which are anti-helminthic. You have vincristine, vinblastin, which are anti-cancer, belonging to the same category, right? So benzimidazole. ఈ benzimidazole ring ఉంది కాబట్టి albendazole is the answer. Identify the drug which has this ring, right? It is albendazole. Similarly, identify the drug below. Okay, ఇది కూడా piperazine derivative. Okay, but this is because it has two ethyl groups. Say చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, CH3CH2, మళ్ళీ ఇక్కడ CH3CH2. డైరెక్ట్ గా యూ షుడ్ రిమెంబర్, ఇది మార్ఫినా? ఇందాక మనం చూసాం, డైథైల్ మార్ఫిన్ కి దీనికి సంబంధమే లేదు. అది ఎంత పెద్ద స్ట్రక్చర్, 5 రింగ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో.
ఆ మిథైల్ మార్ఫిన్, ఆ మిథైల్ కాకుండా ఇథైల్ ఉందనుకోండి, అది కూడా కాఫ్ సప్రెసెంట్, దాన్ని మనం ఇథైల్ మార్ఫిన్ అంటాం. ఇస్ దిస్ మార్ఫిన్? నో, దిస్ ఇస్ నాట్. And okay, and one more thing, diethyl morphine. Okay, diethyl morphine and dimethyl morphine, you should be very careful, because there is a chance of heroin, which is a substance of abuse, which could be which could also play a important role in analgesic activity. So you have to be very careful. So అదేంటి, అది అక్కడ వచ్చినప్పుడు, అక్కడ ఏంటి, మనకి హెరాయిన్ వచ్చినప్పుడు వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as diacetyl morphine. Okay, so when you are talking about heroin, you are calling that as diacetyl morphine. But this is not morphine. This has nothing to do with morphine. Simply, it is diethyl carbamazine citrate. Okay, so diethyl carbamazine, it is an anti-helminthic drug. This is the structure. It also has this piperazine nucleus. Okay, so this is diethyl carbamazine. This also forms a citrate salt, diethyl carbamazine citrate. Okay, now we come to phenothiazine ring system. ఈ ring system ఏదైతే ఉందో, okay, where you have a benzene, okay, sulfur and nitrogen, and another benzene. This is called as phenothiazine. Okay, ఈ phenothiazine ring system లో, the numbering starts from this position, either this or this, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ఇట్లా వస్తుంది నంబరింగ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి నంబర్ ఇటువైపు నుంచి వెళ్తుంది, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, the chlorine is in which position? Chlorine is in second position. Just remember that this in this structure, which is chlorpromazine. Chlorpromazine is an antipsychotic. It is an antiemetic. Okay, so this is a D2 receptor antagonist with some few other activities. This is the structure of chlorpromazine. In chlorpromazine, the position of chlorine is at number 2. Okay, just remember this. Okay, it's a phenothiazine derivative. Okay, this is a phenothiazine derivative. Position of chlorine is number 2. Next, identify the following chemical structure. So this is a 1, 2, 3, 4. There is a 4-membered ring, and there is a phenyl, and there is a ketone. Because 4-membered ring undi kabatti, this is not isobutyric acid. This is not butarphenol. Butarphenol is it is not related to this. This is a butyrophenone. This is also a class of butyrophenones, are a class of antipsychotics. Okay, so this is simply just butyrophenone inte. Butyrophenone taluku drugs enno unnai, but we are just simply looking at butyrophenone. That's it. This is the ring system of butyrophenone, which is one of the key classifications of antipsychotics. Okay, so butyrophenone class and phenothiazines, they are antipsychotics. So psychotics చూసినప్పుడు, okay, antipsychotics చూసినప్పుడు you should be careful. Okay, okay, so antipsychotics చూసినప్పుడు you should remember butyrophenones and phenothiazines. Next, identify the ring below. ఏంటిది ring? This ring, okay, with 2 phenyls and 1 pyran ring which is present in between, it is called as xanthine. Now ikkada you remember, ఇది xanthina. Okay, both are called as xanthines only. So the pronunciation is same, but నేను xanthine అన్నాను అనుకోండి, THINE, xanthine అంటే మనకేంటి, దీస్ ఆర్ కెఫీన్, థియోఫిలిన్, థియోబ్రోమిన్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అంటే అడినిన్, గువనిన్, hypoxanthine, యూరిక్ యాసిడ్, ఇవన్నీ రిలేటెడ్. ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు xanthine. ఈ xanthine అన్నది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ పిరిమిడిన్ అండ్ ఇమిడజోల్. ఓకే, ఈ రింగ్ ఉంటుంది, పిరిమిడిన్ ఇమిడజోల్ రింగ్ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ యూ హ్యావ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఇక్కడ you have substitutions. So these are xanthines will have these two ring system. This tricyclic ring system is xanthine. ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకటే, స్పెల్లింగ్ లో చిన్న మార్పు.
ZXANTHENEA INEA అంతే. INE అంటే ఇవన్నీ వస్తాయి మనకి, ఏటీపీ, జీటీపీ, రైట్, థియోఫిలిన్, థియోబ్రోమిన్, ఇవన్నీ జాంథైన్. జాంథీన్ అంటే దిస్ ఇస్ జాంథీన్. ఓకే, సో బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఎగ్జామ్ లో ఈఎన్ఈ అడిగారా, ఐఎన్ఈ అడిగారా? ఐఎన్ఈ అంటే ఇది. ఓకే, ఈ ప్యూరిన్ రింగ్ సిస్టమ్స్ వస్తాయి. ప్యూరిన్ రింగ్ ఉన్నవి జాంథీన్, ఐఎన్ఈ, ప్యూరిన్, జాంథీన్. జాంథీన్ టిహెచ్ఈఎన్ఈ అంటే ట్రైసైక్లిక్ రింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్స్ హ్యాస్ అ స్పైరో కాంపౌండ్? ఇది ఎందుకు అడిగానంటే, స్పైరో అంటే బుస్పిరోన్, డైరెక్ట్ గా స్పైరో కాంపౌండ్ ఉంటే అది యునిక్ స్ట్రక్చర్. ఈ స్పైరో అన్నది పేరులో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పైరనోలాక్టోన్. ఓకే, ఇట్స్ it's a diuretic and aldosterone antagonist, potassium sparing diuretic. Spirano, ఇక్కడ కూడా స్పైరో కాంపౌండ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా స్పైరో ఉంది, బుస్పిరోన్. యు అండర్స్టాండ్? సో ఎప్పుడైతే స్పైరోన్ ఉంటే బుస్పిరోన్. ఇది అనదర్ పాయింట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద రింగ్ బిలో. సో ఇది నార్మల్ గా this is an indole which is fused to a pyridine. It's a tricyclic system. ఇక్కడ వరకు ఏంటి, ఇది ఇండోల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఇండోల్ which is fused to a pyridine. Okay, this is called as beta carbolin. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని నన్ను అడగొద్దు, జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంతే. ఓకే, బీటా కార్బోలిన్ స్ట్రక్చర్స్ చాలా డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, బట్ జనరల్ గా బీటా కార్బోలిన్ is one of those what do you say, it's one of those important structures where you will have to keep in mind. Okay, so beta carbolin అనేది చాలా రీసెర్చ్ జరిగింది కూడా జనరల్ గా బీటా కార్బోలిన్ లో. ఓకే, అండ్ బీటా కార్బోలిన్ డెరివేటివ్స్, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఆల్కలాయిడ్స్ ఆర్ ఆల్సో యూ హెట్రోసైక్లిక్ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్ ఉంది కాబట్టి, సో దిస్ ఇస్ లిటిల్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో బీటా కార్బోలిన్ రింగ్ సిస్టమ్స్ ఉండేవి నార్మల్ గా ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ జనరలీ కన్సిడర్డ్ ఆల్కలాయిడల్ డెరివేటివ్స్. ఓకే, ఆల్కలాయిడ్స్ వస్తాయి. అండ్ బీటా కార్బోలిన్ రింగ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ఫా 2 antagonist. Okay, what is alpha 2 antagonist? What is that? Alpha 2 antagonist, yohimbine. Okay, so yohimbine is an alpha 2 antagonist. Okay, which is clonidine. Alpha 2 agonist is clonidine, antagonist is yohimbine. And again another alkaloid which is reserpine. Okay, so reserpine also has a close association with beta carbolin. So ఇవన్నీ కూడా బీటా కార్బోలిన్ స్ట్రక్చర్ అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యోహింబిన్, రెజర్పిన్, ఇవన్నీ బీటా కార్బోలిన్ తాలూకా డ్రగ్స్. ఇవి హెట్రోసైక్లిక్ రింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్కలాయిడ్స్. ఇవి బీటా కార్బోలిన్ స్ట్రక్చర్ మీరు ఫార్మకాగ్నసీలో చదువుతారు లేదా చదువుకుంటారు రిజర్పిన్ తాలూకా డెరివేటివ్స్ లో, బట్ కెమిస్ట్రీ పరంగా కూడా ఇట్ ఇస్ లిటిల్ ఇంపార్టెంట్. జనరలీ ఇది కొంచెం హైపర్ టెన్షన్ రిలేటెడ్ క్లాసిఫికేషన్ లో దిస్ బీటా కార్బోలిన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. బట్ as a nucleus, it's an indole which is fused with pyridine. Okay, just keep that in mind. Next, which of the following drugs is an imidazopyridine anxiolytic drug? So again, anxiolytics are anxiolytic ante anti-anxiety drugs. సో ఈ యాంటీ యాంగ్జైటీ డ్రగ్స్ లో మనకి 3 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇమిడజోపిరిడిన్స్. ఓకే, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ పైరజోలోపిరిమిడిన్, pyrimidine, and there is also another class which is related closely, which is called as azapirone. And also you have cyclopyrazolone. Okay, so you have these 4 classes of drugs. Imidazolopyridine class of drugs lo, all you should remember is zolpidem ante. Imidazolopyridine is zolpidem. What is azapirone? బుస్పిరోన్ చూసాము ఇందాక, అవన్నీ అజాపైరోన్. ఆ బుస్పిరోన్ తాలూకు ఇంకో డ్రగ్ ఏంటంటే ఇప్సాపిరోన్, ఆ పేరులోనే ఉంది, అజాపైరోన్, ఇప్సాపిరోన్. ఓకే, ఇమిడజోలోపిరిడిన్ ఇస్ జాల్పిడెమ్, ఇది కొంచెం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. సైక్లోపైరజోలోన్ డెరివేటివ్, ఓకే, జాల్పిక్లోన్, ఎస్ జాల్పిక్లోన్. ఓకే, జాల్పిక్లోన్, ఐదర్ జాల్పిక్లోన్ ఉండొచ్చు లేదా ఎస్ జాల్పిక్లోన్ ఉంటుంది. సో జాపిక్లోన్ ఆర్ ఎస్ జాపిక్లోన్, cyclopyrazolone derivative.
So S-zopiclone, zopiclone, ఇవి రెండు కూడా these are important drugs of cyclopyrazolone derivatives. And then you also have pyrazolopyrimidine, of course, zolpidem. Same options నేను ఇచ్చాను so that you remember this. So pyrazolopyrimidine derivatives is zolpidem, cyclopyrazolone derivatives is zolpiclone, S-zopiclone, azapirone, buspirone, ipsapirone, and then you have imidazolopyrimidine pyridine derivatives, you have zolpidem. Okay, so అవి కొంచెం ఈ 4 drugs just గుర్తుంచుకోండి అంతే. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ డ్రగ్? దిస్ ఈస్ అ బార్బిచురేట్ డెరివేటివ్. ఇందాకలే చూసాం యూరియాయిడ్ డెరివేటివ్. ఓకే ఓకే సో సారీ సో దిస్ ఇస్ barbiturate derivative. There is a phenyl ring. Okay, so this is a barbiturate derivative. Simply the answer is phenobarbital. Identify the structure ante మీరు యూరియాయిడ్ డెరివేటివ్ చూసి 6-membered ring system ఉంటే you know that it is a barbiturate derivative. So this is a phenobarbital. Understand? Right? Next, imipramine is a tricyclic antidepressant with the following nucleus. ఈ nucleus ఉన్నది. Identify the same. So imipramine ఈ nucleus ఏంటి అంటే ఇది ఇమినోస్టిల్బీన్. ఇందాకలే కార్బమజిపైన్ లో చూసాం. రైట్, ఇట్స్ స్టిల్బీన్ డెరివేటివ్. నైట్రోజన్ ఉంది కాబట్టి ఇమినోస్టిల్బీన్ డెరివేటివ్. ఇది కూడా 7-membered రింగ్ ఉంది, 2 బెంజీన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని కొన్నిసార్లు ఏమంటామంటే డైబెంజాజిపైన్ అని కూడా అంటున్నాం. 2 బెంజీన్లు ఉండి ఒక అజిపైన్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇమినోస్టిల్బీన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డైబెంజాజిపైన్. సో ఆన్సర్ ఇస్ బోత్ ఏ అండ్ బి. సో మనకి ఇక్కడ ట్రైసైక్లిక్ యాంటీ డిప్రెసెంట్. ఓకే, ఇమిప్రమైన్ లో ఏ రింగ్ ఉంది అంటే డైబెంజాజిపైన్ రింగ్ ఉన్నది లేదా ఇమినోస్టిల్బీన్ రింగ్ ఉన్నది, రెండు ఒకటే. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ ఇస్ బోత్ ఏ అండ్ బి. ఐడెంటిఫై ద గివెన్ స్ట్రక్చర్. ఇదేంటిది? ఇది మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఏంటి పిరిడిన్ అండ్ ఇమిడజోల్, పిరిమిడిన్ అండ్ ఇమిడజోల్ ఇక్కడే చూసాం. ఎక్కడది? సీ దిస్ పిరిమిడిన్ ఇమిడజోల్. దేన్ని? ఇది జాంథైన్ డెరివేటివ్, రైట్? ప్యూరిన్ రింగ్ సిస్టమ్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం ఏంటి ప్యూరిన్కి వచ్చాము. ట్రైమిథైల్ జాంథీన్. ఓకే, ట్రైమిథైల్ జాంథీన్. సో దిస్ ఇస్ జాంథీన్, ట్రైమిథైల్ జాంథీన్. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ దిస్ ట్రైమిథైల్ జాంథీన్? ఇట్ ఇస్ కఫీన్. చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్రైమిథైల్ 3 నైట్రోజన్ల దగ్గర, ఇక్కడ నైట్రోజన్ N9. సో ద పొజిషనింగ్ ఇలా ఉంటుంది: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9th position లో there is no substitution. Always the substitution is at 1 3 and 7. Okay, so this is trimethyl xanthine. Okay, this is caffeine. Instead of 1 3 7, if it is at 1 and 3 positions, okay, if the methylation is at 1 and 3, you are calling it as theophylline. This is a dimethyl xanthine. Ekkada 1 3 dimethyl xanthine. Instead of this, if it is at 3 and 7 position, edadi leda. Okay, if it is at 3 and 7 positions, then you call it as theobromine. Okay, so caffeine is all 3. Only pyrimidine ring lo methylation unte it is theophylline. Pyrimidine lo oka methylation unnu imidazole lo oka methylation unte that is theobromine. Understand? But just theobromine ante ikkada oka methyl ikkada oka methyl untundi, that is theobromine. 3 చోట్ల ఉంటే ఇట్ ఇస్ కెఫీన్. ఓన్లీ ఇన్ ద పిరిమిడిన్ రింగ్ సిస్టమ్ లో మిథైలేషన్ 1 3 పొజిషన్స్ లో ఉంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ థియోఫిలిన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ది 4 స్టేజెస్ ఆఫ్ జనరల్ అనెస్థీసియా? జనరల్ అనెస్థీసియాలో మీకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఆర్ దీస్ 4 స్టేజెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్స్. అన్ని కూడా హాలోజినేటెడ్ ఫ్లోరినేటెడ్. దాంట్లో ఎక్సెప్ట్ ఫర్ 3 డ్రగ్స్ మిగతా అవన్నీ కూడా ఫ్లోరినేటెడ్ కింద వస్తుంది. దేర్ ఆర్ ఫ్యూ స్మాల్ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ అంతే ఎగ్జామ్ పరంగా. సో స్టేజ్ 1 ఇస్ అనల్జీసియా. ఓకే, దట్ పెయిన్ అన్నది ఉండదు. దాని తర్వాత డెలీరియం, దాని తర్వాత సర్జికల్ అనెస్థీసియా, దాని తర్వాత రెస్పిరేటరీ పారాలిసిస్. అంటే ఏంటి? ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి పీపుల్, దిస్ విల్ లీడ్ టు డెత్. ఓకే, డెత్ కాజింగ్, దిస్ కెన్ ఫర్దర్ లీడ్ టు డెత్. సో అందుకు దీస్ ఆర్ ద 4 స్టేజెస్ ఆఫ్ 4 స్టేజెస్ ఇన్ సీక్వెన్స్ క్రొనాలజీలో. ఫస్ట్ స్టేజ్ 1 ఇస్ అనల్జీసియా, స్టేజ్ 2 ఇస్ డెలీరియం. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది పర్సన్లో. స్టేజ్ 3 ఇస్ సర్జికల్ అనెస్థీసియా. సో ఈ సర్జికల్ అనెస్థీసియా అప్పుడే మనం నార్మల్గా సర్జరీ అన్నది చేస్తాము. కానీ ఒకవేళ స్టేజ్ 4కి వెళ్తే దెర్ ఇస్ రెస్పిరేటరీ పారాలిసిస్. ఆ రెస్పిరేటరీ పారాలిసిస్ నుండి ఇట్ కెన్ లీడ్ టు డెత్. అందుకు స్టేజ్ 4 వెళ్ళనివ్వకుండా చాలా సార్లు చూస్తాము. బట్ జనరల్గా స్టేజ్ 3లో సర్జికల్ అనెస్థీసియా కాబట్టి దీస్ ఆర్ ద 4 స్టేజెస్ జనరలీ ఫర్ జనరల్ అనెస్థెటిక్స్. దిస్ సీక్వెన్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్: అనల్జీసియా, delirium, surgical anesthesia, and respiratory paralysis. Next, which of the following is a fluorinated anesthesia? So cyclopropane, inte cyclopropane, intakanna inkem ledhu, inte structure, CH2, CH2, CH2. Okay, so this does not have fluorine. Diethyl ether, it doesn't have
Fluorine. Where is fluorine? No fluorine. Nitrous oxide. Okay, it does not have fluorine. Okay, fluorinated only one, halothane. Halothane, sevoflurane, desflurane, all these different general anesthetics, they're all fluorinated in nature. So halothane is the answer here. Next. Which of the following is an ultra short acting barbiturate which is used as a general anesthetic? ఇది ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. Write down in your notes. It is thiopental sodium. Thiopental sodium is an ultra short acting barbiturate used as a general anesthetic. Ante. Okay. Phenobarbital enti? Phenobarbital is used more as an anti-epileptic also. Okay. It is not used here. Phenobarbital is a barbiturate hypnotic and it is also used as an anti-phenobarbital and it is used as an anti-epileptic. Thiopental sodium is used as a ultra short acting barbiturate. It is a hypnotic, but it is also employed as a general anesthetic. Okay, it can cause anesthesia. Next. సో ఇక్కడ పైన ఏం చూసాము? ఈ 4 stages ఆఫ్ అనస్థీసియా చూసాము. దాంతో పాటు ఏం చూస్తున్నాం మనము? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాన్ ఫ్లోరినేటెడ్? ఇది కాకుండా ఇది ఇచ్చిన అవి ఫ్లోరినేటెడ్. ఇవి కాకుండా కొన్ని స్పెషల్ టైప్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ ఆల్సో నాన్ ఫ్లోరినేటెడ్. అవేంటిది? బార్బిచురేట్స్, థయోపెంటాల్, అల్ట్రా షార్ట్ యాక్టింగ్. ఇది కాకుండా ఇంట్రావీనస్ అనస్థీసియా, ఇంట్రావీనస్ జనరల్ అనస్థెటిక్స్. ఏంటివి ఇవి? ప్రోపోఫాల్, ఈటోమిడేట్ అండ్ కీటమైన్. ఆల్ 3 ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి intravenal general anesthetics. Propofol, etomidate and ketamine. Ketamine is responsible for dissociative anesthesia. Okay, it is useful for dissociative anesthesia, right? Dan tarvata etomidate, apart from giving anesthesia, it can be used sometimes in rectal administration. Okay, and propofol is most popular in US. Okay, this is most popular in US. ఓకే, యుఎస్లో ప్రోపోఫాల్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ వాడుతున్నారు. మరి ఇండియాలో దే మే యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, బట్ ఎస్పెషలీ ఇన్ యుఎస్ దే ఆర్ యూజింగ్ ప్రోపోఫాల్. మీకు ద ఫేమస్ సింగర్ అండ్ డాన్సర్, ద వరల్డ్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే ప్రాబబ్లీ ద మోస్ట్ పాపులర్ పాప్ సింగర్ ఇస్ మైకిల్ జాక్సన్. మీకు తెలుసుంటుంది. అండ్ మైకిల్ జాక్సన్ ఎలా పోయారు? ఆయనకి నిద్ర రావట్లేదు అనేసి ఆయన డాక్టర్ చేత ప్రోపోఫాల్ ఇంజెక్షన్ తీసుకునేవాడు ఆయన నిద్రపోవడానికి. ఆ ప్రోపోఫాల్ ఇంజెక్షన్ తీసుకొని అక్యుములేట్ అయ్యి రెస్పిరేటరీ పారాలిసిస్ అయింది. స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3, స్టేజ్ 4 చూసాము. ఆ సర్జికల్ అనస్థీసియా కాకుండా రెస్పిరేటరీ పారాలిసిస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఆ వెంటనే ఆ డాక్టర్ యొక్క మెడికల్ ప్రాక్టీస్ అనేది రద్దు చేశారు. ఎందుకంటే ఆయన సూపర్విజన్ లో అయినప్పటికీ, ఆయనకి నిద్ర రావట్లేదని అయినప్పటికీ ఏంటి, అది కొంచెం ఆయన ఇష్టంతో, అంటే ఏంటి, పేషెంట్ కి ఏది కావాలో అది డాక్టర్ చేశారు కానీ పేషెంట్ కి ఏది అవసరమో అది చేయలేదు. అందుకని ఆయనకేంటి, దేర్ వాజ్ అ బిగ్ కేస్ అండ్ మైకిల్ జాక్సన్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రోపోఫాల్ టాక్సిసిటీ. ఓకే, అదేంటి, ఆయనకేం సర్జరీ కాదు, నిద్ర రాలేక ఆయన అది తీసుకునేవారు. అంత అంటే ఏంటి, ఆయన పరిస్థితి అలా అయింది అప్పుడు. బట్ ఎనీవే, ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ ఆల్ దీస్ 4 ఆర్ ఇంట్రావీనస్ జనరల్ అనస్థెటిక్స్: propofol, etomidate and ketamine. Ketamine is called as dissociative anesthetic. This is also used for rectal anesthesia and most popular in the US is propofol. Okay. Next, which of the following is a general anesthetic which has a carboxylated imidazole derivative used as IV and also available for rectal administration? ఇప్పుడే చూసాం మనం. The answer is etomidate. Okay. Next, ఇది ఇందాకలే నేను ఈ పాయింట్ కూడా మీరు ఎవరు చెప్పలేదు. ఇది పైన కూడా రిపీట్ అయింది అండ్ ఇక్కడ కూడా రిపీట్ అయింది. ఏంటిది ఇది? అరైలాక్సీ ప్రొపనాలమీన్. Okay, this is aryloxypropanolamine. What is this? This is aryl ethanolamine. సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది. అక్కడేంటి, మనము బీటా బ్లాకర్స్ అన్నాము, ఇక్కడేంటి బీటా అడ్రినర్జిక్ యాంటోగనిస్ట్స్ అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. బీటా అడ్రినర్జిక్ యాంటోగనిస్ట్స్, రైట్? బీటా బ్లాకర్స్ కి ప్రొప్రానోలాల్ అవన్నీ ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఫినైల్ గ్రూప్ విత్ 1, 2, 3. ఓకే, 2 మిథైల్, రైట్? I'm sorry, 2 amino derivative of this, but this is a very simple drug. Okay, this drug is nothing but amphetamine. It's just మీరు గుర్తుంచుకోండి. Amphetamine derivative is formed from seleginyl amphetamine. It's a noradrenaline dopamine reuptake inhibitor. So this is the structure of it. Can also be sometimes become a drug of abuse, so you have to be careful. So this is the structure which is of amphetamine. Okay, next, ఇది again imidazoline derivative. Okay, identify the following structure. ఎప్పుడు కూడా మీకు ఇమిడజోల్ అండ్ అమైన్ ఉండి డైక్లోరో డెరివేటివ్ ఉంటే దిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ క్లోనిడిన్. ఈ క్లోనిడిన్ లోనే క్లోరిన్ ఉన్నది, రైట్? క్లోనిడిన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోనిడిన్. ఇది ఒకటి మీరు, ఇట్స్ అన్ ఆల్ఫా 2 అగోనిస్ట్. యూ హావ్ టు కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఇట్స్ అ సెంట్రల్ సింపాథోలైటిక్. ఓకే,
So this is clonidine. This is another structure you just have to keep in mind. Next, dimethoxyquinozoline ring system. Again, dimethoxyquinozoline ring system. This is alpha 2 agonist. Dimethoxyquinozoline ring system is seen in prazosin, terazosin. Okay, these are all considered to be alpha 1 antagonists. Okay, వాటిలో ఏముంటున్నాయి, డైమిథాక్సిక్వినజోలిన్ రింగ్ సిస్టమ్ ఉంటున్నది. ఇది imidazolamine ring system is in clonidine. Okay, so just remember this. Dimethoxyquinozolamine, I'm sorry, dimethoxyquinozoline ring system is present in alpha 1 antagonists. Okay, next, identify the following structure which is a tropane alkaloid. Tropane alkaloid, atropa belladonna నుంచి వస్తున్నది. It's a deadly nightshade, right? సో సింపుల్ గా ఇక్కడ అగైన్ నేను ఇందాకలే అన్నట్టు మీరు అన్ని బెంజోడైజెపిన్స్ గుర్తుంచుకోక్కర్లేదు. డైజెపామ్ స్ట్రక్చర్ మీరు చూసి పోలిస్తే చాలు. అదేలాగా మీరు మెట్స్కోపోలమీన్, హోమట్రోపిన్ యొక్క స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఎట్లా ఉన్నది, స్కోపోలమీన్ ఎట్లా ఉన్నది, ఇవన్నీ అక్కర్లేదు మనకి. సింపుల్ గా దిస్ ఇస్ అన్ అట్రోపిన్ స్ట్రక్చర్ అంతే. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ దిస్ ఇస్ అట్రోపిన్. ఓకే, సో అట్రోపిన్ is a tropane alkaloid. This is the ring system, tropane alkaloid. Okay, this is the structure of atropine. Identify the structure. What is the structure? This is again a quaternary ammonium compound. మనం ఎక్కడ చూసాం quaternary ammonium compound? పైన బెంజాల్కోనియం క్లోరైడ్ లో చూసాం. బట్ వాట్ ఇస్ దిస్? CH3 CH3 C డబుల్ బాండ్. ఇదే CH3 C డబుల్ బాండ్ O CH2 CH2 N CH3 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 ఉంటే we are calling this as acetylcholine. ఎప్పుడు అసిటేట్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమున్నది, కార్బమేట్ ఉన్నది. ఇందాకలే చూసాం కార్బమేట్, ఫెల్బమేట్ లో కార్బమేట్ అన్నది చూసాం. ఓకే, సో కార్బమేట్ కి అసిటేట్ కి, దిస్ ఇస్ అసిటేట్. అసిటేట్ కి కార్బమేట్ కి వి హావ్ సీన్ ద డిఫరెన్స్. సో దిస్ ఇస్ కార్బమేట్ డెరివేటివ్. కార్బమేట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ అసిటైల్కోలిన్, వెరీ సింప్లీ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as కార్బకాల్. పేరులోనే ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కార్బకాల్. ఓకే, నెక్స్ట్, which of the diuretic has this structure? What is this? This is benzothiazine, right? Benzothiazine. పైన ఆల్రెడీ మనం చూసాము, 6 మెంబర్డ్ రింగ్ ఉంటే అజీన్, 5 మెంబర్డ్ రింగ్ ఉంటే ఓల్, 7 ఉంటే ఇపైన్, అది చూసాం కదా. సో దిస్ ఇస్ బెంజోథియాజైన్. ఒక థయా ఉంది, రెండు డయాజా, రెండు నైట్రోజన్లు ఉన్నాయి. సో వాట్ ఇస్ దిస్? Benzothiazine are popularly called as thiazide diuretics. Chlorothiazide is the answer. Okay, the saturation of the double bond between third and fourth position. This is 1, 2, 3, 4. Saturation of the double bond between third and fourth position will lead to 10-fold increase in activity. Okay, 10-fold increase in diuretic activity. అందుకే diuretic activity. అందుకే ఏంటి, this is benzothiazide అన్న ఈ సేమ్ థింగ్ దీన్ని ఒక, ఓకే, సో దిస్ ఇస్, సో ఇక్కడ క్లోరిన్ అండ్ ఇక్కడ ఎస్ డబుల్ బాండ్ సల్ఫోనమైడ్ ఉంది అనుకోండి. దిస్ ఇస్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోర్థైజైడ్. బట్ ఇది సాచురేట్ అయింది అనుకోండి ఈ 3, 4 లో, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ as హైడ్రోక్లోర్థైజైడ్, విచ్ ఇస్ మోర్ పొటెంట్ దెన్ క్లోర్థైజైడ్ అంతే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సాచురేట్ ద డబుల్ బాండ్, దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ saturation of double bond between third and fourth position, okay, third, fourth position, you lead 10-fold increase in activity. So this is chlorothiazide. If you simply saturate the double bond, you will get hydrochlorothiazide, which is even more potent than chlorothiazide. Okay, next, identify the following drug. This is a, what is this? This is a sulfonyl urea. Okay, this is a sulfonyl urea. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1, 2, 3, 4 carbons with a toluene ring system. Okay, this is toluene. Toluene is what? Benzene with a CH3. This is toluene, right? So toluene with a butyl side chain, sulfonyl urea, tolbutamide is the answer. Okay, so sulfonyl ureas మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, ఏ డ్రగ్ ఇక్కడ ఉన్నది అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. సల్ఫనైల్ యూరియాకి సల్ఫోనమైడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ సల్ఫనైల్ యూరియా and you're getting what is called as tolbutamide. That is the answer here. The following is given as a local anesthetic. It is an amide derivative with antiarrhythmic property. మీరు స్ట్రక్చర్ చూడక్కర్లేదు. అమైడ్ డెరివేటివ్, లోకల్ అనెస్థెటిక్, యాంటీఅరిథమిక్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇమ్మీడియట్ గా యూ షుడ్ గో టు లిడోకెయిన్. ఓకే, లిడోకెయిన్. ఇక్కడ లిగ్నోకెయిన్ అన్నా లిడోకెయిన్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, బోత్ ఆర్ సేమ్. లిడోకెయిన్ అన్నా లిగ్నోకెయిన్ అన్నా ఒకటే. జస్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఓకే,
So lidocaine structure, what it has is it's an amide derivative annar. Okay, so there is an amide NHC double bond. ఇది amide derivative. కానీ ఎక్కడైతే సబ్స్టిట్యూషన్ ఉందో దానికి రెండు ఆర్థో పొజిషన్ లోను there is a methyl substitution that is present. Okay, సో ఈ CH2 తో పాటు మనకేమవుతున్నది ఇక్కడ another CH2 nitrogen ethyl substitution. This is nothing but your lidocaine. Okay, so this is your lidocaine. This lidocaine is an antiarrhythmic as well as local anesthetic. Okay, this is a little important. అడగకపోవచ్చు, బట్ జనరలీ యు రిమెంబర్ దట్ ఇవన్నీ కూడా కార్డియాక్ గ్లైకోసైడ్స్. సో కార్డియాక్ గ్లైకోసైడ్స్ లో మనం చూసినవి రెండు. ఓకే, మనం ఏం చూసాము? కార్డియాక్ గ్లైకోసైడ్స్ లో డిజిటాలిస్ లెనేటా చూసాము, డిజిటాలిస్ పర్ప్యూరియా చూసాము. ఓకే, దీస్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ వన్స్. ఇవి కాకుండా మనకి ఏమున్నాయంటే స్ట్రోఫాంథస్ కాంబే. ఓకే, యు హావ్ స్ట్రోఫాంథస్ కాంబే అండ్ యు హ్యావ్ స్ట్రోఫాంథస్ గ్రేటస్. ఓకే, ఈ 4 కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఇది కాకుండా ఇవన్నీ కూడా సరే కార్డినోలైడ్స్ ఇస్తాయి. ఇవి కాకుండా ఒక ప్లాంట్ ఉన్నది, ఇది బుఫాడైనోలైడ్ ఇస్తుంది. దాని పేరు అర్జీనియా మ్యారైటమా. ఓకే, అర్జీనియా మ్యారైటమా, దిస్ గివ్స్ ఏ బుఫాడైనోలైడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ బుఫాడైనోలైడ్ ఇస్తుంది. ఇవేంటి? ఇవన్నీ కార్డినోలైడ్స్ ఇస్తాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, డిగాక్సిన్ డిజిటాక్సిన్ మధ్యన డిఫరెన్స్ ఏంటి? డిగాక్సిన్ కి డిజిటాక్సిన్ కి మధ్యన ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటిది? అది దేర్ ఇస్ ఏ 12th position OH, right? It's a steroidal chemistry. You have OH here. Okay, then you have cyclopentanoperhydrophenanthrene. ఈ cyclopentanoperhydrophenanthrene తో పాటు మనకేంటి? ఒక లాక్టోన్ ఉంటుంది, right? There is a lactone that is present, a 5-membered lactone. Okay, with alpha beta unsaturation. There's OH on 14th position. There's a methyl on 10th position, methyl on 13th position. There is an additional OH which is present on 12th position. Additional 12 OH is present in digoxygenin, whereas that OH is not present in digitoxygenin. The question enti, identify the order of polarity. Okay, extra OH undi kabatti digoxygenin is more polar compared to digitoxygenin. But remember, of all these genins, most polar is ovabagenin. The answer is D. Okay, so ovabagenin is most polar. Okay, ovabagenin. Okay, so ovabagenin normal ga polarity chusarante, normal ga you will have ovabagenin. Okay, then you have strophantidine, then you will have digitoxygenin, then you have digoxygenin. And I'm not getting into gitaloxygenin, gitoxygenin, alaga diginatogenin. So ila there are so many things. Okay, we are not going into that. But general ga meer gurtu exam paranga manaki gurtu pettukovalsindi endante ovabagenin is highly polar. So strophantidine అడగకపోవచ్చు, ఆల్రెడీ ovabagenin ఇచ్చినట్టు. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏంటి? క్లినికలీ యూస్ఫుల్. ఇది క్లినికలీ వాడరు. ఎందుకు వాడరు అంటే బికాస్ ఇట్ ఇస్ టూ పోలార్, రైట్? టూ పోలార్. సో దెర్ ఇస్ అ వెరీ షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్. యూ కెనాట్ హ్యావ్ డ్రగ్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పోలార్. సింపుల్ గా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వై డిగాక్సిజెనిన్, డిజిటాక్సిజెనిన్ తాలూకా డ్రగ్స్ వాడతాం. ఏది వాడుతున్నాం మనము? డిగాక్సిన్ అండ్ డిజిటాక్సిన్. ఓకే, షుగర్స్ కావాలి, డైడియాక్సి షుగర్స్ అనేవి ఉండాలి. ఇక్కడ డిగాక్సిజెనిన్, డిజిటాక్సిజెనిన్ లో షుగర్స్ లేవు, రైట్? The sugars are not present. These are only genins. ఈ genins లో which is more polar అంటే ovabagenin is more polar. So that is the answer here. Next, 7 substituted 3,5 dihydroxy heptanoic acids. So this is again very important. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే హెప్టనోయిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్. ఇదేంటి? 7 substituted 3,5 dihydroxy heptanoic acid. ఇవి దేంట్లో ఉంటున్నాయి అంటే ఇవన్నీ వస్టాటిన్స్ లో ఉంటాయి. వస్టాటిన్ అంటే ఏంటండి? Statins are also called as statins. Okay, ఏంటివి? ఇవి మన సింవాస్టాటిన్, ఓకే, ప్రవాస్టాటిన్ మనం చూసాం కదా. ఈ స్టాటిన్స్ లో లోవాస్టాటిన్, ఓకే, ప్రవాస్టాటిన్, లోవాస్టాటిన్. జనరల్ గా ఏంటి? ఈ పాత స్టాటిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనము 7 substituted 3,5 dihydroxy heptanoic acid derivatives అంటున్నాం. మీకు ఇలా ఫుల్ గా రాకపోయినా heptanoic acids అని రావచ్చు ఎగ్జామ్ లో. వీటిని స్టాటిన్స్ కన్నా ఎక్కువ వస్టాటిన్స్ అని కెమిస్ట్రీ పరంగా మనము ప్రయోగిస్తాం. ఎక్కువ వీటిని ఏంటి? వస్టాటిన్స్ అని పిలుస్తాం. ఫార్మకాలజీ పరంగా మనం ఏంటి? స్టాటిన్స్ అన్నా, కెమిస్ట్రీ పరంగా వస్టాటిన్స్ అనడం ఇంకా బెటర్ అంట.
ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వస్టాటిన్స్. కొత్తగా వచ్చిన సింథటిక్స్ వాటికి కొంచెం వీటి నుంచి డెరివేటివ్స్ అయినప్పటికీ కొంచెం స్ట్రక్చరలీ దే ఆర్ డిఫరెంట్. ఇవి రోసువాస్టాటిన్ అండ్ అటోర్వాస్టాటిన్ అవి కొంచెం డిఫరెంట్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, స్టాటిన్స్ అన్న కన్నా వస్టాటిన్స్ అని వాడుతున్నాం. ఎందుకు మనం స్టాటిన్స్ అని వాడట్లేదు అంటే, ఇంకోటి ఉన్నది, స్టాటైన్ అని ఒకటి ఉన్నది. జస్ట్ దేర్ ఇస్ వన్ ఈ ఎక్స్ట్రా. ఈ స్టాటైన్ అన్నది ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ నాట్ అ హైపర్ లిపిడమిక్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఏ ప్రోటీన్, ఇట్స్ అ డైపెప్టైడ్ మిమిటిక్. ఓకే, సో ఈ స్టాటిన్ అన్నది ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, స్టాటిన్స్ అన్నవి హైపర్ లిపిడమిక్, కానీ స్టాటైన్ అన్నది ఇట్స్ అ ప్రోటీన్ డెరివేటివ్ ఆర్ పెప్టైడ్ డెరివేటివ్. అది మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఈ ఉండకూడదు, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయినా సరే. ఈ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కాదు ఇది. ఈ స్టాటైన్ అన్నది ఇట్స్ అ డైపెప్టైడ్ మిమిటిక్. అందుకని మనం ఏంటి, దీన్ని స్టాటిన్స్ అని కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా రస్టాటిన్స్ అంటాం. అందుకే లోవాస్టాటిన్, ప్రవాస్టాటిన్, రోసువాస్టాటిన్ అన్ని కూడా వస్టాటిన్, రైట్? సో సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వస్టాటిన్స్ విచ్ ఆర్ హెప్టనోయిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్స్. వెరీ typically they are 7-substituted 3,5-dihydroxy heptanoic acid derivatives, and statin is a dipeptide mimetic. Okay, so again indakala chustunattu, what is the difference between digoxin and digitoxin? Just one OH group which is present on the 12th position. దేనికి ఉంది OH? డిగాక్సిన్ కు ఉన్నది, డిజిటాక్సిన్ కి లేదు. ఈ OH ఉన్నది కాబట్టి this is more polar compared to digitoxin, right? Next, which of the identify the structure ఏంటండి ఇది? This is pyridine, right? Pyridine with an acidic group. What is this called as? This is called as nicotinic acid. అంతే. ఇదే OH కాకుండా NH2 ఉంటే, if it is having NH2, then we are calling it as nicotinamide. NH2 కాకుండా OH ఉంది కాబట్టి nicotinic acid. అంతే. Collection and cultivation of digitalis, moisture level should not exceed 5.5% because it will cause the lactone to be broken. It causes lactone cleavage. ఇది ఇంపార్టెంట్. అదేలాగా greater than 60 degrees centigrade మనం ఇవ్వము. Okay, we will not, curing of leaves is not beyond 60 degrees because there is a dehydration at 14 OH takes place in ring D. Okay, steroidal ring D లో 14 OH ఉన్నది, అది dehydrate అయిపోతుంది. Okay, ఇక్కడ this OH will go away and it will form a double bond here and that becomes inactive. కానీ మీరు మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉంటే ఈ ఎస్టర్ క్లీవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఈ లాక్టోన్ బ్రేక్ అవుతుంది. అందుకు మనం ఏంటి, we will not have the moisture greater than 5.5%. We will also not heat the leaves or dry the leaves beyond 60 degrees centigrade, right? What are amides? Okay, amides, RC double bond O NH2. What is this? ఇది amide అంటాం, peptide bond or amides అంటాం. These amides are not acidic, not basic, non-amphoteric. They are generally considered as న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ. అందుకే వీటికేంటి, ఒక పీకేఏ వాల్యూ మనం అట్రిబ్యూట్ చెయ్యము. ఓకే, అమైడ్స్ కి చేయము. సల్ఫోనమైడ్స్ వేరు, సల్ఫోనమైడ్స్ అసిడిక్ కింద తీసుకుంటున్నాము, బట్ అమైడ్స్ ఆర్ న్యూట్రల్ ఇన్ నేచర్ కెమికలీ. సో ఆల్ దీస్ ఐ ఫైండ్ టు బి సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అక్రాస్ ఆల్ ది టాపిక్స్ దట్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ Unit-4. సో మీరు ఎక్కువ చదవగలిగితే దట్ ఈస్ ఫైన్. ఒకవేళ చదవలేకపోతే జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ 80 క్వశ్చన్స్, వాటి తాలూకా పాయింట్స్ ఇన్ టుడేస్ డిస్కషన్ యూ సీ. యా, సో మనకేంటంటే ఉన్న టైంలో ఎందుకు ఇట్లా అయింది అంటే, మనకి ఉన్న టైంలో ఎక్కడెక్కడ ఫార్మకాలజీతో పాటు కెమిస్ట్రీ చూడగలుగుతామో అక్కడే మనం చూసాం, రైట్? ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీ ఒక్కొక్కటి మనం తీసుకుంటే ఇట్స్ అ వెరీ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కదా. అండ్ చాలా మందికి ఒకటికి 2 సార్లు చెప్పమని అడుగుతారు, ఆ స్ట్రక్చర్స్ గుర్తుండకపోతే. ఇప్పుడు స్కెచ్ లో చేసినా ఇక్కడ ఏంటి, ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఎందుకు అయిందో నాకు తెలియట్లేదు. ఇక్కడ సమ్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి ఈ స్ట్రక్చర్ లో, ఒకటి రెండు. అది నేను ఇందాక చూపించింది, మీరు అది నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దోస్ థింగ్స్, బట్ all these pointers you have to keep in mind. Okay, so please keep these things in mind, and you have to make sure that ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని కూడా మీకు గుర్తుండాలి. ఓకే, ఫెనిటాయిన్ స్ట్రక్చర్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. దాని తర్వాత ఫెల్బమేట్, ఇవన్నీ. అంటే అక్కడ క్యూజ్ ఏంటంటే కార్బమేట్ డెరివేటివ్ ఏంటి, ఆర్ ఫెనిటాయిన్ అంటే డైఫినైల్ హైడాంటోయిన్ డెరివేటివ్, హైడాంటోయిన్స్ ఎలా ఉంటాయి, బార్బిచురేట్స్ ఎలా ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ దట్ యుల్ హావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ లాట్ టు దిస్. ఇది ఇంతతో అంటే ఏంటి, ఇంతే కెమిస్ట్రీ అని కూడా కాదు, దెర్ ఇస్ అ లాట్, బట్ అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్. యాజ్ ఐ సెడ్, వీఆర్ మోర్ దెన్ రెడీ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. వీఆర్ well prepared, we are more prepared. So any question
స్ట్రక్చర్లో వాళ్ళు థియరిటికల్గా స్ట్రక్చర్ పేరు అడిగినాయి అంటే స్ట్రక్చరే మీకు చూపించినా పర్వాలేదు. ఐ థింక్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్. ఆల్ రైట్, ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ we expect a lot of good ranks. Rank 1 మన దగ్గర నుంచే రావాలి, రైట్? సో దట్స్ అవర్ హోప్ అండ్ ప్లీజ్ స్టడీ వెల్. ఇంకొన్ని రోజులు ఉన్నాయి. సో just study well and just make use of your time maximum. Okay, thank you, Andy. Thanks for your patience. Bye bye. All the best.